see the nadam. Yes. Whether the sound it's got depth. Yeah, actually, 2 years ago, I ordered for a guitar. They sent me a toy-like guitar. That's what. Don't I get gifted cheated. to someone else. It's very If you sweet. really want one, Yes, I'll ask my fellow who's in Vizag, Harmony. He yes. even sends guitars. So I'll check the guitar, check it Oh, and tell you the price, and then you can pay him or pay me on, and then I'll give him, and then I'll send it over to your place. That's the better thing. Since sure, sure. I know the feel of the guitar. I know Yes, what is the best guitar, right? really, I So love it. I can do that for you, right? Thank you very much, ma'am. So, another opportunity for me, Yeah, personal. it's beautiful. It's Yes, you should really. It's very nice, yes. and that's all I can say. And I, of course, I think now I consider myself braying, but with all my teaching, it takes your voice off. Otherwise, yes. I sing all songs. Yes. Karnataka, of course, I learned about 500 kirtanas, Oh, and 500. yeah, Okay, okay. and veena on the veena and vocal both. I should sing and play, and Okay. then guitar, the piano. I do play a lot of songs on that. In the Okay. church we play. Yes. So Music breaks the monotony of life, ma'am. So, definitely, yes. yeah, it makes you always light. Yes. Even when you're burdened, all the burdens just go down. Yes, yes. Makes And our heart very pure, I think. yeah, and it transports you to another world. Yes, I think yes. all your staff have almost come. They'll be bored of our conversation, I guess. It's already 10. I request. Sir, Sambashivara, sir, can you play Vande Mataram and Telangana Geetam? We'll start with that, as usual. Actually, we Yes, start our each and yes, every madam. program. It is ready, madam. I am playing. Okay, sir. Sir, please play, sir. Start. वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् सुप्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता सुमधुरशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जय जय हे तेलंगाण जननी जय केतनं मुक्कोटि గొంతుకలో ఒక్కటైన చేతనం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం ముక్కోటి గొంతుకలో ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం 10 జిల్లల నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ పూర్ణనది పురిటి గట్ట రుద్రమది వీరగట్ట గంధర గంటడు కొమురం భీముడే నీ బిడ్డ కాకతీయ కళా ప్రబల కాంతిరేఖ రామప్ప గోలుకొండ నవాబుల గొప్ప వెలుగే చార్మినార్ జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణ
जय तेलंगाना जय जय तेलंगाना जय जय हे तेलंगाना जननी जय केतనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం జయ జయ హే తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం. Thank you, Samashwara sir. Thank you for your technical support and thank you for playing those 2 songs regularly. Thank you very much, sir. Good morning, everyone. I am Anjani, IKSC coordinator of this 1956 established SR&BGNR, Government Arts and Science College, Autonomous. Amiable welcome to our one-day workshop on role of mentor. I welcome and thank Ms. Ramani Garu to our program, and I thank her for accepting our invitation. So I thank our principal sir also. Now I'll take 5 minutes to start this program. I want to tell you 2 things. I mean 2 examples. I give 2 examples, 2 case studies. So you can take some statements or whatever you want. You have to analyze those incidents. So one thing is in September, I think, in our OC, orientation course program, one madam from Sahayam NGO brought a person to that program from who lived his whole life in jail for more than 10 years. He was in jail for 10 years and he confessed that this NGO group, this man brought many changes in his life. Now he's a good person and motivating others also. So one mentor can make a person who is in many troubles or who is in jail. So I want to give one more example. I know one person who came to me for counseling. He's in full depression. He was in depression. Actually, that student studied IIT and IIM also. He has a good job, good position, draws a fat salary. But he's not interested in his life. He wants to end his life because there is no one to share his ideas or share his emotions or share his problems. So I found one thing, that problem from that person from jail met a good mentor. So his life became beautiful. And one person who has a better life, best life, actually it's a dream for many students, get a seat in IIT or IIM, but his life is in trouble. Actually, I know one person committed suicide from IIM. 1 crore, he got a job with 1 crore package in foreign, but ended his life with a small, he couldn't handle a small issue in his life. So with that, I feel in everybody's life, they should need a mentor. So we have a chance to be mentors for many students. So this program, today's program, is going to help us to become a good mentors. Mentor is a senior person who can give guidance or support to the juniors, right? So I welcome Ramani ma'am and other faculty members to participate in this program. Now I request our principal sir to give his message to our faculty members. KSS Ratnaprasad garu, who gives his endless support to our programs. Actually, he knows the needs and problems of the staff as well as students. Sir Ratnaprasad sir. So sir may join later. Already sir has told me that due to technical problem, he may not join on time. Okay, now I request Dr. Chaitanya ma'am to introduce our today's resource person, Ramani Garu. Chaitanya ma'am.
Continue. Thank you, Anjani ma'am. It's my pleasure to invite and give an introduction of Ramani ma'am. So, as a student of St. Joseph, I always saw her with the same smile. Welcome you for this program. Ramani ma'am is Ramani Dhanaraj. She is HOD of Office Management, St. Joseph College for Women, Autonomous, Vishakhapatnam since 1986. And she's involved in curriculum development in management, commerce, BBA, psychology, and English, and she's also board member of studies in these subjects. I'm sorry for the disturbance. And she handles some papers in commerce and management, like financial accounting, cost and management accounting, principles of management, and other papers in commerce. And she has, to her credits, she has attended more than 140 national and international workshops, conferences, and symposia for professional enrichment within India and also in abroad also. And personally, on behalf of organization also, she has organized more than 150 workshops on self-improvement for students and staff in the college. And she is a resource and motivational speaker for more than 120 talks. Maybe it's a dumb number, but personally, she is a motivational speaker. So she's a placement officer for the campus, member of more than 15 committees for administration, examination, discipline, IQAC, NAC, etc. And she is a consultant corporate trainer in soft skills for many organizations, and also a member of many professional bodies like NHRD Network, ISTD, AIACHE, IASSH, NIPM, etc. So these are professional credits. Though when I requested her to send a biodata, she made it very, very short. But I think there are no words to tell the complete details. So personally, she has Arhatic Pranic healer with training in crystal healing, and she is well versed with Pranic Feng Shui and Kriya Shakti, and is interested in people's wellness. She has passionate interest in music with knowledge of Carnatic classical music, veena, guitar, and the keyboard, and vocals, and appreciation for the aesthetic fine arts. I think with this very brief introduction, I welcome Ramani ma'am to give today's talk. Thank you, ma'am. Thank you so much, Anjani. And I would really thank the principal, Dr. Ratna Prasad, and Dr. Anjani, and Chaitanya for initiating and inviting me as a resource person to your very prestigious college. And KHAMMAM is the seat, just like Warangal or the Telangana region. We know KHAMMAM is a very rich thing, and being a government college, I know you can do wonders with lots of students who come from all kinds of backgrounds, right? Low socioeconomic backgrounds. And I read up all about your college also on the website. And I'm so happy that I can address your college today. Mostly I'll speak in English because that's what I'm most familiar. But I may here and there toggle between Telugu. Though, of course, my mother tongue is Tamil, but I'm very well versed in Telugu. I have read more than 300 books, classics, like Rajkonda Vishwanath Sastri and everyone, Malladi and all that. I love Telugu because it's the Italian of the East, and we speak Tamil at home, but I compose a lot of songs in Telugu also, according to the ragas, because I'm a classical musician, learned close to 500 kirtanas on the veena and the vocals. And I do play, as Chaitanya said, I do play the guitar. I have around 3 guitars at home. I have a piano. I have a keyboard. And I'm passionate about music. So I have no time to sing, of course, but people call me street singer in college. They keep laughing at Ramani ma'am with the guitar. So I'm so happy once again, Anjani, that I had a nice conversation at the beginning itself. And I will share my presentation. So, is it visible? All of you? Anjani?
Ramani ma'am, it's visible, ma'am. Yeah, okay. So so it's a very interesting topic that you've given me, and it's all about mentoring. And Anjani rightly started off with saying, giving a perfect example of how, the lady from Sahayam, and she herself was a mentor. So being a mentor, and it's in, if I put it in slideshow mode, just tell me, Chaitanya, is it okay? Otherwise, I'll toggle and go back to ordinary mode, right? Yeah, ma'am. This is fine, ma'am. Yeah, ma'am. Now, is this okay, or is it visible for everyone? Because I know in Google Meet sometimes if you put it in slide mode, it may not be. It's visible, ma'am. It's clear. You can go ahead. Oh, thank you so much. Right. So you can see the title of the topic. You can see on one end, extreme right. All of you can see mentoring matters, right? It does matter. The what, the how, the if, and the but. And also, we will quickly look at the challenges in higher education, right? The most, I would say, it's not just a topic, but it's something that all of us teachers need to wonder, worry, and work. 3 W's: wonder, worry, and work, right? So let us start the tone of this presentation with a very beautiful word of Sophocles. So the ideal condition would be, Sophocles says, I admit that men and women should be right by instinct. But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach. What does Sophocles mean actually? He means, I want to help. That should come from within. I should feel, I want to help Chaitanya. I want to help Anjani. That's if they need my help, or anybody else for that matter. But because we all might be so busy with so many things, the best thing is to learn from those who can teach. It sets the tone for our presentation, right? So you can see that empowering. All of you, Chaitanya, can you hear me, ma'am? Yes, ma'am. You're audible, ma'am. Thank you, ma'am. If I'm not, just tell me, okay, in case someone. Yeah, sure, ma'am. Sure. So empowering. So I have removed that E, and I've just said M. M stands for mentor. So it's mentor powering higher education, right? It's a wonderful idea. So consider your life experience, all of you, all women, faculty, male and female. Just think for half a minute. Was there someone who in your life who helped you get started at work when you joined SR&BGNR college, or if you joined an earlier college somewhere and then joined her? Was there someone to help you? Think. And if you say yes, just type yes in the chat box. Quickly type yes in the chat box. We can see the chat box later. All of you, did you have someone to help you? 1 or 2 responses, you can unmute and say yes or no. When you started Yes, work. ma'am. Yes, ma'am. It is visible. Yes, it is visible. Yes, ma'am. Yes, very good. Yes, good. So someone helped you start work, right? If you have a pen and paper, just write the name for yourself and keep it. Later on, we can reflect. 1 person. If you have 10 people, write just 3 names. Keep it to yourself. I'll ask you at the end. Is that clear, my dears, all of you? Right. Was there a teacher who had a positive impact on your life from your degree onwards till now, till today?
in SR&BGNR college, was there a teacher or 2 teachers or 5 teachers? If there was, write the name of that teacher, scribble on a paper right in front of you. It's a good thing to keep track, right? Don't put it on the chat box. You may not want everyone to tell. We'll ask at the end, right? Who had a positive impact? She encouraged you. She gave you a pat on the back, said you're fantastic. Your demo is good. I passed by on the corridor. I heard you teaching. You're so good. I heard students talking about you. Good. Positive impact. When you were nervous, the teacher said, you can speak. Your communication skills are good. Come on, start speaking. Make presentations. From maybe even childhood, not just degree. From childhood, there is that one teacher, okay, teacher, like Malala said, one pen, one book, one person can change your life. One teacher can change your life. Would you agree? How many of you would say yes, 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 yes? Let me hear 5 at least. Yes. Yes, yes, ma'am. Excellent, excellent. Yes, ma'am. Yes. Brilliant, brilliant. So thrilled. Probably 2 or 3 people more than that had an impact on your life, right? So keep the sheet to yourself. Later on, sometime I can follow it up with an exercise. We won't have much time for an exercise. That's why I avoid it, right? Good. So let us look at one. I don't like this definition, but we still, as teachers, we are all used to definitions. Then only we go to understanding, right? Even if you see the Bloom's taxonomy, the first thing is the define, recall, recognize, meaning. So let us look at a very ordinary definition, right? A very simple one. So a mentor, look at the words, as a role model. I'm sure Mrs. Dr. Anjani as IQAC coordinator, Dr. Ratna principal, Mrs. Chaitanya, because these 3 people only I know, others I don't know, but I'm sure all of you may be a role model in your own department, in your own areas, in your area of research, to your junior faculty, to your students. A coach, a confidant, somebody whom they trust, right? If you look at Stephen Covey, he talks of 4 kinds of trust. One is, he says, no trust. I don't trust anybody. These are the people. It's a big area. That's the whole workshop that I do. Emotional trust. The other one is distrust. Something happened with that person. She did not live up to my trust, so I have distrust, right? So that is DT. Then the other is blind trust. I blindly believe people. I don't care. Even if somebody tells me, hey, you know, she is not, but I believe them. Blind trust. But the best is, friends, smart trust. Covey says, smart trust is through experience with the person. You watch, you observe, you learn, and then you begin to trust. Can you hear, all of you? Right? Offering knowledge, insight, perspective, or wisdom useful to the mentee. So we use 2 words, the mentor and the mentee, right? Actually, if you look at where the word mentor came from, friends, this goes back, way back to Greece. In Greece, when Odysseus, the king of Ithaca, went to fight in the very famous Trojan War, he needed somebody to look after his kingdom. So he entrusted the kingdom to mentor. The name of the person was mentor, mind you. That's why we got the name mentor. And mentor was the teacher, an overseer, supervisor of Odysseus' son, Telemachus. Make sure that you mute your phone. Please mute your phone so that
There's no disturbance. Yeah, thank you. So mentor was the teacher for telematics. So many of our students, dear friends, need mentors. Modern students need mentors like telematics, just as telematics needed, especially in these times. We have this corona, we had this pandemic since 9 months. Children were getting fed up, students were fed up of being at home. They needed a mentor. They needed a teacher to tell them online, virtually, don't worry, everything is going to be okay. When we have corporate upheaval, people losing their jobs, they needed someone to tell them, don't worry, I am there. Social disharmony, family disturbances, so much. I'm sure you saw all this during the pandemic and lockdown. Yes or no? All of you? You'd agree with me? Yes, ma'am. Totally. Yeah. And stress, and stress. We all have gone through stages and degrees of stress. We needed somebody. That somebody is a mentor. That somebody is our own friend, our own colleague, a junior, a senior, or anybody. So beautiful history behind the word mentor. Remember, mentor was the name of a person, and today we use it as a common name, right? So what is the mentor's primary directive? First, do no harm. Second, do no harm. Third, do no harm. చాలా చాలా టైం మనం ఉచిత సలహాలు ఇచ్చేస్తుంటాం. ఇస్తామా లేదా? అందరికీ ఇది చేస్తే మంచిది, అది చేస్తే మంచిది చెప్పేస్తుంటాం. అది మంచి పద్ధత కాదా? చెప్పండి. Is it good or not so good? Not so good. Not so good. Yeah. Because you don't know the situation. If you understood, analyzed the situation, and then helped the person, supported the person with your suggestion or advice, then fantastic. But otherwise, we all are that type, kada? As teachers, asle, for students ki, మన ప్రాబ్లం ఏమో కనుక్కో, ముందే చెప్పేస్తాం. అలా కూర్చోరా, అనించో, నీకేం తెలియదు అసలు, నువ్వేంటి నన్ను ప్రశ్నలు అడుగుతావా, కూర్చో అంటే we jump to conclusions. ఫస్టే మనం జడ్జ్మెంటల్ గా అయిపోతాం. అవతల అమ్మాయో అబ్బాయో లేకపోతే మన కొలీగో వాళ్ళ మైండ్ లో ఏముంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి, we don't make an effort. Yes or no? Am I saying too much? No, ma'am. No, ma'am. Wonderful. Yes, my answer is yes. Because many times, Mano, all of us, andaru, including me, we all indulge because we are used to controlling our children at home. Kada? Ante mana pillalni enta varaku freedom istam vallaki. ఏదైనా చెప్తే ఓ మూవీకి వెళ్తా అంటే, ఆ మూవీ ఏంటి, వెళ్ళాలి ఏంటి, ఇప్పుడు అర్జెంట్, అదే అవసరం, అదే మూవీకి వెళ్ళకపోతే ఏంటి అంటే, ఎందుకు వెళ్తున్నాడు, ఎందుకు వెళ్తుందా అమ్మాయి అని కనుక్కునే ముందే మనం స్టేట్మెంట్స్ చేసేస్తాం. మెంటర్స్ గా కూడా that could be our biggest danger. So what is the primary directive? Chudandi, first, do no harm. Second, do no harm. Third, do no harm. Right? ఇవన్నీ ఇంకా పేర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో, yes buddy, how are you buddy, thanks buddy. You'll see our students, young people using that. Guru is different in movies. Teacher, tech counselor, director, coach, whatever. But they're all mentors. Like what Shakespeare said, what's in a name? A name is just a means. But what is the purpose? That is what we need to see. Right?
So look at this diagram. Look at this beautiful picture. I have used 3 words there. What are the 3 words? Mentoring, coaching, and tutoring. Many times we confuse tutoring with mentoring. So look at tutoring. Tutoring is something which is very short. It has key issues. It may relate to a problem. I don't know how to do this problem in maths. That's tutoring. I don't know how to analyze this problem in psychology. That's tutoring. Whereas coaching is a little long term. Goals are but specific. Whereas mentoring is a long lasting relationship. After the job is done, you can forget your tutor. After you finished your targeted goal, you may forget your coach, but you will never forget your mentor. You will remember him or her many, many years later. మీకు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ గుర్తొస్తుందా? మీ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫలానా టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు and because of her or his advice or helping and support, మీ లైఫ్ ఇలా సాగిపోతుంది. ఎవరికైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి. Can I, ma'am? Yes, yes. Yeah, please. నేను 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు నేను మ్యాథ్స్ పేపర్ బికి హాల్ టికెట్ నంబర్ వేయడం మర్చిపోయాను. ఓకే. మా స్కూల్ సార్ అదే ఉండి ఆ రూమ్ లో ఇన్విజిలేటర్ అడిగట, మీ స్కూల్ అమ్మాయి ఒకరు హాల్ టికెట్ నంబర్ వేయలేదు, షీఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ మార్క్స్ అంటే సార్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చూసి గుర్తుపట్టి నా హాల్ టికెట్ నంబర్ మొత్తం వేశారు. తర్వాత నేను ఈవినింగ్ వెళ్ళి సార్ నేను వేయడం మర్చిపోయానంటే, మరి కష్టం కదమ్మా ఎట్లా అంటే ఏడుస్తున్నా. అప్పుడు చెప్పారు, నేను నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ గుర్తుపట్టి నీదే అని తెలుసు నాకు, మిగతా వాళ్ళందరూ వేశారు అని వేశారు. జనరల్ గా అంత పట్టించుకోరు టీచర్స్. చాలా పెద్ద దామోదర్ సార్ మా సోషల్ టీచర్, ఆయన నేను మర్చిపోను ఎప్పటికీ నేను. ఆఫ్టర్ దాట్ డిడ్ యు గో బ్యాక్ మీ సోషల్ టీచర్ ని అలా టచ్ లో ఉన్నావా? కనెక్షన్స్ ఇంకా ఉన్నాయా లేదా అలా కట్ చేసేవా అంబిలికల్ కార్డ్ అక్కడ? లేదు మ్యామ్, కలిసాను, తర్వాత కూడా కలిసాను. అయితే ఈ మధ్యలో ఆయన టచ్ లో లేరు, ఫోన్ ఏదో మారి. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ హిమ్ అగైన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మెంటర్ అనేసరికి మనకి ఆ ఎమోషనల్ అంబిలికల్ కార్డ్ అందరికీ తెలుసు కదా, పుట్టినప్పుడు కట్ చేస్తారు కదా న్యూనటల్ కార్డ్. బట్ with a mentor, we always have an emotional umbilical cord, remember. And that is why there is always that gratitude, that connection with the mentor. Right? All of you got the difference between these 3 words? Many times, meeru coaching e chesuntaru, but meeru mentor nenu anukochu, or vice versa, right? So it's all a matter of difference in the meaning and what you do, right? So mentors can coach, but coaches can hardly ever mentor, and mentors and coaches can tutor, but tutors rarely mentor a coach. This is actually, I'm quoting this whole diagram from a research study by ARTS&SCIENCE in 2012. And that was the differences that I said, right? Okay. So mentors with long time, coaches, particular targeted goal, tutors, specific improvement. Ante neeku problem maths lo unnappudu tutor there veltav. Chemistry, physics, botany, zoology, I couldn't do last time well, so I need somebody to tutor me on how to improve. That is tutor. Right? Okay. Now, let us look at myths. Myths and idi emo anukunta, but that is not a reality. Myth is something which is an illusion, which is not true. I won't use false, but it's not true. Right? The one mentor myth. Ante life lo naku oke oka mentor untara?
లేకపోతే నాకు లైఫ్ లో ఒకే ఒక మెంటర్ ఉన్నారు అన్నది మిత్. చాలా వరకు మెనీ మెంటర్స్ ఓవర్ అ లైఫ్ టైం. ఒక స్టేజ్ లో ఒక మెంటర్, రీసెర్చ్ కి ప్రాబ్లీ ఒక మెంటర్, టీచింగ్ కి ఒక మెంటర్, ఇంకా దేనికో ఒక మెంటర్, ఇంకా మ్యారిటల్ ఇది హ్యాపీనెస్ ఎలాగా మేబీ సమ్ అదర్ మెంటర్, మేబీ సమ్ అంకుల్ ఆర్ ఆంటీ ఆర్ అవర్ ఓన్ పేరెంట్స్. అర్థమైందా? సో వన్ మెంటర్ మిత్. వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ? Effective mentoring occurs through a variety of mentors over a lifetime. Understood? The second myth, the older mentor myth. Manam anukuntam, as even Anjani said at the beginning, that somebody older than you only can mentor. Not necessary. Sometimes your own student can be your mentor. Suppose a technical thing, you don't know digitally, you are not very equipped. She can be a mentor, right? Mentor is somebody who is guiding you. So any age can mentor any other age if they possess the resources and a teachable spirit, right? 16 is not too young, 80 is not too old. Questions last lot of good. The not qualified myth. Mentoring kedana qualification unda? No. Everyone is a potential mentor. If you have already been, if you have not been a mentor till now, you can always be a mentor. Any time, any age. The not needed mentor. Nobody can tell me that I didn't need a mentor. I am a self-made person. One Zen master, one young fellow came to a Zen master, a Buddhist monk, Zen master and a Buddhist monk. And this young boy came and told him, Master, I want to learn all that you can teach me. So Zen master, ఎదురుగుండా ఒక కాఫీ కప్ ఉంది, కొంచెం కాఫీ అడుగున ఉండిపోయింది. జెన్ మాస్టర్ కాఫీ తాగిన కప్ ఉంది అక్కడ. సో జెన్ మాస్టర్ ఏం చేశారు? He took a jug of water, kept pouring the water into that mug of coffee where residue of coffee was there. And the water was spilling. After some time, the student, the young boy, young people ela telusu kada, naake anni telusu anukuntaru, nuvu naake em cheppedi anukuntaru chala sa. So this boy was irritated. What is the Zen master? Without answering my question. Finally, the Zen master asked him after nearly 45 seconds, can you tell me that the water which is there in the mug, does it have any trace of that coffee which was left in the mug or no? I'm asking you the question. What will you say? Will there be any trace of the coffee which was there in the mug earlier in the water now? Yes or no? Can you hear? No, ma'am. No? Why no? Why no? After that much water, it goes out, I think. You don't know. You're not too sure. Okay. You're not too sure. Right? The same thing. Right? So, how much ever we know, there is some trace of something which a person said or did for us, and that remains. And that is why we are able to be successful in whatever we are doing today. That's the beautiful lesson that Zen Master said. We never know what we have imitated from someone without our knowledge. Somebody told me something 15 years ago, and that point remained with me. That was the learning point for me. That was the redefining moment for me. Right? Of course, మనం చెప్తుంటాం, మనం అనుకుంటాం, చాలా మంది టీచర్స్ కూడా ఎక్కువ మాట్లాడరు అని. మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది, ఎదిగిన కొద్ది ఎదగమని అర్థమందులో ఉంది. నిజంగా, ఎందుకంటే
ఎక్కువ చెప్పని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర చెప్పడానికి ఏమీ లేదని కాదు, కానీ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు నా లైఫ్ ని చూసి అర్థం చేసుకుంటారని ఆ హ్యూమిలిటీ ఎప్పుడూ కూడా ఉంటుంది. And that is what you and I as a mentor have to have, right? Humility, that we need someone. May not be a specific person, but we all need someone. You agree? Will you all agree? All of you? I Yes, can only hear one word. I can't hear the male voices. ఏంటో మేల్ ఫ్యాకల్టీ చాలా స్మార్ట్ SR&BGNR కాలేజ్ లో అంటున్నారు, ఒక వాయిస్ కూడా నాకు వినిపించలేదు ఎస్ నోల్లో. ఏమా? Okay, let us look at the types of mentoring. Intensive mentoring, right? So there are 3 types of intensive mentoring. One is the career mentor, right? Chala sarlo, I'm sure all of you have experienced what to do after my MSc, after my MA, after my MBA, after my PhD. Should I continue this? Should I teach? Should I go for a corporate job? Career mentor. And that career mentor may be some uncle, some auntie, somebody in the family, some teacher, some professor, some person working in an organization where you did your internship maybe, you worked for some time. Career mentor. And that career mentor will also guide you how to do a better CV, how to present yourself in this interview. You attended an interview 3 years ago, but now you want to attend a fresh interview for a different kind. How to do better. Career mentor. Did we have a career mentor? All of us? Yes? Career mentor అనేది మనకి లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఉన్నారా? ఎవరికైనా ఎస్ నో చెప్తారా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Nana. What's your name? My name is Jeevan Kumar. Okay, so nice. Full of life. Jeevan ante full of life undali kada. Thank you very much. Yeah, So madam. nice. Lifetime mentor means, and in my opinion, my father was my lifetime mentor, madam. Excellent, excellent. And he continues to be a mentor. Very good. Very good, Nana. Because most young people, parents ఎప్పుడు వాళ్ళకి మెంటర్స్ కాదు. నీకేం తెలుసులే, మా ప్రొఫెసర్ మా టీచర్ అయితే బాగా చెప్తారు అంటే. ఈ జనరేషన్ ఎలాగుందంటే, మనం డీల్ చేసే జనరేషన్ ఎలా అంటే, పేరెంట్స్ కి వాళ్ళకి అంటే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. వాళ్ళకి ఏం తెలుసులే, వాళ్ళ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా అంటే సో గుడ్. సో మన స్టూడెంట్స్ ని కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని అక్నాలెడ్జ్ చేయించాలి ఎప్పుడు కూడా. దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ మెంటర్స్. ఇప్పుడు జీవన్ చెప్పావు కదా, లైఫ్ టైమ్ మెంటర్స్. నిజంగానే ఆర్ లైఫ్ టైమ్ మెంటర్స్. వాళ్ళు లేకుండా మనం ఏం లేము. వీఆర్ నథింగ్ కదా. వెరీ గుడ్. గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఆ గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండానే మన యంగ్ పీపుల్ ఇలాగ అస్ట్రే వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ గ్రాటిట్యూడ్, కృతజ్ఞత అనేది ఉంటే ఎప్పుడు కూడా, ఐదర్ మన పేరెంట్స్ కైనా దేవుడికైనా కృతజ్ఞత ఉంటే అన్ని వాల్యూస్ అలా ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. రైట్? థ్యాంక్ యూ జీవన్ వన్స్ అగైన్. నైస్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్. ఓకే, Thank you very much. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్. ఆ స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్ అనేది నాకు తెలియదు ఎంతమందికి మీ కాలేజ్ లో లేకపోతే మన వాళ్ళు స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్ అవసరం. ఒక గురూజీ ఎవరైనా ఉన్నారా అలాగా? నాకు ఈ గురూజీ ఉన్నారు, నేను ప్రతి నెల మీట్ అవుతుంటాను అతన్ని, ఆధ్యాత్మికంగా నేను బాగా ఎదగడానికి తోడ్పడిన అతను అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఎవరైనా? ఇస్ దర్ ఎనీవన్ హూ సేస్ ఐ హావ్ ఎ గురూజీ, ఎ స్పిరిచువల్ డైరెక్టర్? Yes, ma'am. Again, yes, ma'am. వెరీ గుడ్. ఏం జీవన్ అన్ని ఆన్సర్స్ నువ్వే చెప్పేస్తున్నావు. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అమ్మా? Physics అండి. ఓ, అందుకనే ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అన్నమాట. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో గుడ్. అంటే నార్మల్ గా మన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఏజ్ లో స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు 50-60కే వస్తుంది అనుకునేవారు. బట్ టుడే we need to be spiritually evolved even at 30.
because that is what streams our life, puts it on the path to progress. Good, wonderful. ఇంకా ఎవరికైనా ఉంటే ప్లీజ్ ఎక్కడో రాసుకోండి. నేను అడిగినవన్నీ కూడా ఒక పేపర్లో రాసుకోండి, సో దాట్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ యూ and you can give this example to your students. You know, I had this mentor and she or he helped me. మీరు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ మీ స్టూడెంట్స్ ఫాలో చేస్తారు. రిమెంబర్, రైట్? ఫార్మల్ అంటే కాలేజెస్ లో ఇప్పుడు మాకు ఉంది, మీకు కూడా ఉండొచ్చు. మెంటరింగ్, ఒక గ్రూప్ 1 టీచర్స్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ 20 స్టూడెంట్స్, 15 స్టూడెంట్స్, 25 స్టూడెంట్స్. ఓ రిజిస్టర్ ఉంటుంది, వన్స్ ఇన్ ఎ వీక్ మీట్ అవుతారు, వన్స్ ఇన్ 2 weeks ఫార్మల్ గా మీట్ అవుతారు. బట్ ఇన్ఫార్మల్లీ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ మీట్ us anytime when they have a problem. We write down the problem very confidentially. We keep track of what we have helped them, right? That is something that is. Occasional mentoring, counselor and coach. Normalga counselor anedi different kind. Personal counseling undochu, career counseling undochu, academic counseling undochu. Even a problems aithe we go to a counselor, right? He or she may be a psychologist or a counselor, or chala advanced ga unte we may go to a psychotherapist, right? But all of us had sometimes small things, irritation, agitation, stress, and today mana lives kuda chala stressful ga ayipayi manaku teliyakundane, right? Ante stress laga hindi movies aja అనకుండా స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ సమ్టైమ్స్ మన స్ట్రెస్ ఎలా అంటే మన ఆన్ అవర్ హెడ్ ఇట్ లేస్ ద బర్డ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ వరీ లే నెక్స్ట్ లే హ్యాచ్ ఎగ్స్ అక్కడే ఉండిపోతాయి. అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు గో టు అ కౌన్సిలర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఒకేషనల్ మెంటరింగ్. అండ్ మీ స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు కౌన్సిలర్ గా కూడా ఉండొచ్చు, రైట్? అండ్ ఒకటి ఫస్ట్ మనం చూసాం కదా, ఫస్ట్ డూ నో హార్మ్. ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్ బియాండ్ యోర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేసరికి యూ షుడ్ నాట్ హ్యాండిల్. యూ షుడ్ రిఫర్ ద పర్సన్ టు అ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్. మనం ఎప్పుడు కూడా హెల్ప్ చేయాలి కానీ హార్మ్ చేయకూడదు. సో వీ షుడ్ నో ద లైన్ బియాండ్ విచ్ వీ కాన్ గో. టీచర్, మనం ఎప్పుడు టీచర్స్ వెళ్తుంటాం కదా, సబ్జెక్ట్ పరంగా అకాడమిక్ మెంటరింగ్ కి వి గో టు టీచర్స్, స్టూడెంట్స్ కమ్ టు us. స్పాన్సర్, మనం చాలా ఎవరికైనా ఎడ్యుకేషన్ స్పాన్సర్ చేయొచ్చు. వి మైట్ స్పాన్సర్, వి మైట్ హెల్ప్ దెమ్ ఫినాన్షియలీ ఆర్ ఎనీ వేస్. సో దట్ ఈస్ ఒకేషనల్ mentoring, right? Indirect mentoring, these are very historical models. We saw telemachus, peer or lateral mentor. So mana colleague can also be our mentor. Your students can have a peer mentor among students, but depends on whether the other student is a little higher level than the student to help or support, right? Okay level lo unna valli peer mentor. Informal or divine contact, idi kuda close to spiritual mentor, right? So మేడం అన్మ్యూట్ అయింది. ఎక్స్క్యూజ్ మేడం, అన్మ్యూట్ అయింది. Please unmute yourself, ma'am. మ్యూట్ అయింది మేడం, ఇది అన్మ్యూట్ చేయండి. Yes. Yes. I'll share again, ma. 1 minute, just. Yes. Okay. I don't know, lag unmute happened. I hope all of you are following, ma. Yes, ma'am. Just last one word. It was stop. So while presenting,
can't see the audio button. That's why it takes time to. అందరికి అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్తుంది. Yes, ma'am. Clear and really wonderful, extraordinary, outstanding. Oh, Anjali, you're using all superlative words. Yeah, come on. Really near to the heart, madam. Thank you so much, Nana. Thank you so much, Nana. Near to the heart, madam. Very near to the heart. మీ నా తెలుగు అంతగా బాగాలేకపోతే క్షమించండి, బికాస్ నేను నార్మల్ గా తెలుగులో మాట్లాడదు కదా అందుకని. ఓకే, so what do mentees look for in a mentoring relationship, right? So having a sounding board, ante naku I don't have anybody to listen to me, so I am going to this mentor so that the mentor listens to me, and the mentor is my sounding board. నేను చెప్పేది అతనికో లేకపోతే the lady or the man is understanding me, sounding board. చాలా సార్లు మనకి ఇంట్లో వినిపిస్తాయి డైలాగ్స్ కదా, పిల్లలు అంటారు, ఏం నాన్న నేను చెప్పింది వింటున్నావా, నువ్వు వింటున్నావా అసలు, నేను చెప్పేది ఏమి ఎక్కడో నువ్వు అంటున్నావు, నువ్వు అటువైపు టీవీ చూస్తున్నావు లేకపోతే నీ ఫోన్ చేసి చూస్తున్నావు, అమ్మ నువ్వు వింటున్నావా అంటే. టుడే యంగ్ పీపుల్ ఫ్రెండ్స్, దే నీడ్ టు బి హర్డ్. వాళ్ళకి ఎవరు వినే ఇది మీడియా లేదు వాళ్ళకి, అస్తమానం వాళ్ళ ఫోన్లో ఉన్నారు, అసలే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అసలే, అండ్ వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు బుర్రలో ఇది ఇలా బుర్రలో దొల్చేస్తుంది, కానీ నా మాట ఎవరు వినే వాళ్ళు లేరు. దట్స్ ద సౌండింగ్ బోర్డ్ దట్ యు ఆర్. రిమెంబర్, ఒక్కొక్కసారి మీరేమి చెప్పకపోయినా మీ స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వింటేనే చాలు, వాళ్ళకి సగం కాదు ఫుల్ గా వాళ్ళ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోయినట్టే. దాని తర్వాత యు జస్ట్ లుక్ ఎట్ దే ఫేస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దోస్ ఆఫ్ యూ, they'll be smiling, హ్యాపీగా వాళ్ళు రిలాక్స్ గా, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం దించేస్తారు, మీకు చెప్పేస్తారు. దట్ ఈస్ అ సౌండింగ్ బోర్డ్, రైట్? యూ గెట్ కెరియర్ అడ్వైస్. చాలా మంది ఎస్పెషలీ కరోనా టైం, పాండమిక్ టైం, దే డోంట్ నో, అంటే ఈ డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పీజీ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఏ జాబ్ చేయొచ్చు, నేను పీజీ చేయాలా, నేను జాబ్ చేయాలా, పిహెచ్డి చేయాలా, జాబ్ చేయాలా, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ స్టూడెంట్స్ అడిగితే ఒకసారి బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే మన జనరేషన్ కొంచెమైనా నయం, మన ఏదో జాబ్ లో ఇక్కడ అక్కడ దూరిపోయాం, వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏం జాబ్స్ ఉంటాయి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్ సో హై, హాఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ పుట్ ఆన్ ద బెంచ్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా అండ్ పాండమిక్. సో కెరియర్ అడ్వైస్ అట్లీస్ట్ మనకి తెలిసింది షేర్ చేయాలి, మనకి తెలిసింది వాళ్ళు చెప్పాలి, అప్పుడు డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు, అది వేరే విషయం. బట్ వాళ్ళ కెరియర్ అడ్వైస్ ఇవ్వకపోతే దే ఆర్ లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ లాస్ట్, రైట్? నెక్స్ట్, వన్ కెన్ లెట్ వన్ గార్డ్ డౌన్. అంటే నాకు హెయిర్ డౌన్ అంటారు. హెయిర్ డౌన్ అంటే టిపికలీ ఫిల్మ్ స్టార్స్, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నార్త్ లో వెళ్తే మీరు, అంటే నేను చెప్తున్నాను, మన ఆంధ్ర, తమిళనాడు ఇంకా కొంచెం చాలా కన్జర్వేటివ్ గానే ఉంటాం, ట్రెడిషనల్ గా ఉంటాం. నేను అక్రాస్ ద కంట్రీ వెళ్ళాను, చండీగఢ్, ఇక్కడ ఫరీదాబాద్, ఢిల్లీ, చాలా ప్లేసెస్ వెళ్ళాను, కురుక్షేత్ర అవన్నీ. లెక్చరర్స్ కూడా, ఈవెన్ ఫీమేల్ లెక్చరర్స్, అందరూ జుట్టు, ఎవ్రీబడి విల్ బి విత్ దే హెయిర్ డౌన్, అండ్ విమెన్ చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటారు. దే విల్ నాట్ కమ్, అఫ్ కోర్స్ నో ఆఫెన్స్ meant to all the women faculty here, we are not so bothered, at least maybe some of you are, I don't know, young people, but even older people 55 plus kuda, they are so particular about their foundation, makeup and their lipstick and others. And men always, they'll be combing their hair in between the break kuda veltuntaru. So one can let one's guard down, ante nenu emi anukokunda I can tell my worries. That is, let your guards down, right? Get honest feedback. Ante vallu cheppediki manaku feedback we have to give them. Yes, you're right. So maybe you can think that way. Why don't you think this way? Why don't you do this? Maybe that's right. Honest feedback, right? Because that's what makes them grow. Get psychological and social support in handling stressful situations. Chala important. And if you see the suicide rate, it's increasing because all these reasons.
They don't have anybody to listen, nobody for psychological and social support. See, suppose a girl comes to you and says, I have this boyfriend, and all my students come and share all details of boyfriends with me. They may have one or two also, right? Today's world, movies lo set ahead, serials lo chupistunaru. Oka boyfriend kaadu, iddaru kuda undochu meeku. A boyfriend sandarbhan batti meer choose. Ante ala unnaru generation, so we can't find fault. Okay, you have to guide them. You can't say, boyfriend, very bad. Come on, don't. And then immediately they'll cut off. You have to take them to your side. Manu atway cross అయిపోయి, okay, alaga, oh, okay. Vini, listen to what they say and then help them. Nothing is bad. Nothing is bad, friends. Today's world. Everyone a student వచ్చి ante maybe it may not happen in Andhra, in KHAMMAM or Telangana, I don't know. But in the north it is. There may be students who have a live-in relationship. Now you can't say it's wrong, but you can tell them, you should think of a definite relationship, should get married to the person, that's a good thing. Advantage. Adi cheppali kani downright ఇది తప్పు అని actually చెప్పడానికి none of us have the right. Then we will not be a sounding board and all these things, right? The mentor-mentee relationship. It's the third most powerful relationship for influencing human behavior after the family and couple relationships, if it is working. As Anjani, as Chaitanya, as some of you said, as Jeevan said, that he has a lifetime mentor in his father. Yes, most powerful. Endukante you know that if you have a problem, you can go to this person. ఒక go-to person ఉండాలి లైఫ్ లో మనకి. ఆ పేరే మెంటర్. ఈ రోజుల్లో టుడే పీపుల్ యూస్ ఐ హ్యావ్ అ go-to person. వాట్ ఇస్ దాట్ go-to person? అంటే a mentor. I can run to, like the Japanese system వాళ్ళు అంటారు, father, kaizen. Father is the most powerful, father figure. Their theories of leadership are also like that. The child runs to the father. Appa, Nana, Nuvvu Naku Sahayam Chestavu, or Amma, whoever, family, right? And the second most important factor after education determining a person's professional success. So many of our teachers, one of our teacher in the biochemistry department has graduated from your college. Right? So she was just telling me in the morning, ma'am, I studied there, and just in that matter. So I'll make you talk to her later. So it's a finite relationship. A mentor relationship does not last forever, but it can also last forever. But the purpose is to teach a mentee to think independently and successfully. So chala sarlu we make this mistake. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక ప్రాబ్లంతో వస్తే, ఓ ఆ ప్రాబ్లమా, నాట్ టు వరీ, ఇలా చేస్తే ఇది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. అది రైటా రాంగా? ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది, ఆ స్టూడెంట్ వస్తారు మీ దగ్గరికి, ఓహో అంతేనా, సో ఈజీ, జస్ట్ సాల్వ్ ఇట్ దిస్ వే, ఫినిష్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ యాజ్ అ మెంటర్? Is it right or wrong? Pardon me, madam? Is it right? అంటే ఒక స్టూడెంట్ వస్తారు ఓ ప్రాబ్లంతో, మీరు వెంటనే ప్రాబ్లం వింటారు ఓ 5 minutes. ఓ సింపేనా, ఈ ప్రాబ్లం ఇలా సాల్వ్ చేసి ఇలా చేస్తే అంతే నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. అది కరెక్టా తప్పు? అది right, madam. Yeah, because you have not taught the mentee to handle the problem. You are giving the solution. You should not be a solution provider. You should be only a solution supporter. Wow. Right? Good man. Right? You should never give solutions. That's why they say, no, teach a man how to fish and he will live forever.
But if you give him fish every day, he will never learn to fish himself. That is the beautiful relationship between the mentor and the mentee. You are not a one-stop solution, friend. The mentor should never be a one-stop solution. Solutions suggest చేయొచ్చు కూడా, బట్ ఎప్పుడు అడుగుతారు వాళ్ళు. చాలా స్టూడెంట్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, సరే కరెక్ట్ సార్, మీరు చెప్పండి సార్ ఏది బెస్ట్. నేను చెప్పలేనమ్మా, డెసిషన్ మీది. నాకైతే నేనైతే ఇలా చేద్దును ఏమో, కానీ మీరు ఇలా చేయొచ్చు, ఇంకే విధంగా చేయొచ్చు కూడా, కానీ చెప్పే అధికారం నాకు లేదు. డెసిషన్ తీసుకునే అధికారం మీదే అని బల్లగుద్ది చెప్పాలి. రైట్? దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ అ గుడ్ మెంటర్. రైట్? అప్పుడు లేటర్ ఆన్ వాళ్ళు కూడా మీ మెంటరింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు కూడా మెంటర్స్ అవ్వచ్చు. ఈ స్కిల్స్, ఈ నాలెడ్జ్, ఈ యాటిట్యూడ్, ఆస్క్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆస్క్ అంటే యాటిట్యూడ్, స్కిల్స్, నాలెడ్జ్. యాటిట్యూడ్, స్కిల్స్, నాలెడ్జ్. ఈ ఆస్క్ అనేది మీరు బాగా ఇంపార్ట్ చేస్తే యువర్ మెంటీస్ విల్ బికమ్ గ్రేట్ mentors in life, right? And lifelong they will remember you as great mentors. Okay, your past record sorry malli mee paper teeskoni just raayandi. La in the past formal ga mee college tarapuna meeku inta man students pakan petteyandi, that is formal. meer evernaina specific ga mentor chesera ఏ విషయంలో అయినా, రీసెర్చ్ లో, ఎడ్యుకేషన్ లో, జాబ్ లో, స్పిరిచువల్ గా, ఏ పరంగా అయినా, మ్యారేజ్ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలి అన్నది, అది కూడా మెంటరింగ్. ఇట్స్ మెంటరింగ్ టుడే, రైట్? రాసుకోండి అక్కడ. ఏ రిసోర్సెస్ తక్కిన వాళ్ళతో షేర్ చేయొచ్చు, మీకు ఈ నాలెడ్జ్, ఈ స్కిల్స్, ఈ రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీకు ఎవరైనా చెప్పారా? మీరు ఎక్కడైనా యూట్యూబ్ లో చూసారా? ఇంటర్నెట్ లో చూసారా? బుక్ లో చదివారా? ఎలాంటి బుక్ చదివారు మీరు? వాట్ డిడ్ యు రీడ్? వేర్ డిడ్ యు గెట్ ఆల్ దిస్? లిస్ట్ ద రిసోర్సెస్. యు కెన్ హెల్ప్ సంబడి, రైట్? అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెంటరింగ్ do you think you are suited for in the future? That is what, if you give to the IQAC coordinator and the whole team, they will find a pool of mentors. Mana college lo career mentors falana vallu. We can send students to these specifically, and Anjani can think, offer anything, right? You always need to have a pool of people resources as mentors for specific skills and qualities, right? To serve and be served, each one of you, look around in the college. Keep your antenna open like a television. Whom can you help as a mentor? Keep your eyes and ears open. If you have been assigned a group, then make sure that you always help them. Remember, friends, mentors are resources, not experts. No way can I think I am the all and be all in mentoring. I also am still learning as a mentor, right? The roles of the mentor: coach, give advice and guidance, share ideas, share information on unwritten rules of success. Chala sarlo nenu particular strategy follow chesenanadi ekkada undadu, kani na life lo idi pani chesindi. This is an unwritten rule for my success. I can share my success story as just now Anjani shared.
that becomes their story tomorrow, right? Source of encouragement and support. ఇది అందరూ చేస్తాం, ఇందాక చూసాం కదా. సౌండింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ఐడియాస్, ఇన్సైట్స్, పాసిబుల్ ఆపర్చునిటీస్. ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మీకు పీజీ తర్వాత, యూజీ తర్వాత, ఇది చేస్తే ఇది చేయొచ్చు, అవన్నీ షేర్ చేయండి. దట్స్ వాట్ as a mentor you do. Provide support on personal issues. Somebody is very worried, they've lost somebody in the family, maybe due to COVID or some other thing. Their mother and father divorced. Alanti cases chala unnai. What do? Support them emotionally. Be their emotional support without being just sympathetic. Be empathetic. If you were in their shoes, how would you feel? How would you want to be treated? Treat them like that. Resource person. Chala mandi meelo resource persons ga undochu. To hence the mentee, enhance personal development, career growth, expand the mentee's network of contact. Falana vallani meeru reach out cheyochu. You can ask this person, she is my friend, he is my friend, he or she will help you. Expanding the mentee's network of contact. Champion. Wherever there is injustice, serve as an advocate for the mentee. Seek opportunities for increased visibility. When your mentee is doing very well, she's got an award, make sure that this award is mentioned in the website. It is mentioned somewhere, she is given a big applause, either virtually or physically on the stage. Everybody claps and says, she's got a reward, she's got an award, she's got this, she has done this. Not only awards and rewards. Suppose your mentee has reached out and helped 5 underprivileged children to learn English, to learn the subject. That's a big achievement, friends. Clap hands. Ask everybody to clap. Ask others to clap. Ask others to take this, your mentee, as a role model. That is a champion. Devil's advocate. Devil's advocate ante, when something is going wrong, devil's advocate ante whistleblower antar. Eppudaina edaina tappu edaina avutunte, help this mentee to think through important decisions and strategies. Peer mentor, your colleagues may want to share or discuss. Chala sarlu avi discuss cheste manam em chestam. When everybody can hear ma? Yes, ma'am. Yes. When your colleagues share a problem, ఏం చేస్తాం మనం? పక్కనున్న కొలీగ్ కి చెప్పేస్తాం, మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి చెప్తాం. దెన్ వాట్ డు యూ? వాళ్ళు ఎందుకు మీకు చెప్పారు? మీరు కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉంచుతారనే కదా. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్, నాట్ రైట్. సో కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కెరియర్, హెల్ప్ టు ది ఎక్స్టెంట్. పియర్ మెంటర్. చాలా సార్లు ఫ్రెండ్స్ మనం పియర్ మెంటర్. So what are the benefits for mentors? Chala talent pool. Nenu falana area lo meer falan, it's a talent pool. College lo ee talent pool mentors be chala, it's a very good initiative. If Anjani and the principal Dr. Ratna Prasad can do that, wonderful, right? Ongoing attention to mentors' own career development. Ante through mentoring I become aware of my own strengths, my own weaknesses, my own opportunities. My SWOT, strengths, weakness, opportunities, challenges are very clear. Satisfaction from imparting wisdom and experience to others. You feel so good. And when people say, you've been such a guest, sir, me chala manchi mentor ante enta aanandamo, aanandame aanandam manaki. Because we've helped somebody. Take that satisfaction. And enhancement of leadership, coaching and management skills. Benefits, chance, because chala diversity untadi kada, mana thought, style, personality. Feedback loops to students. Tarvata valla college odlin tarvata kuda mee దగ్గరికే రావచ్చు. A way to give back to their association. ఎప్పుడు మనం receiving ఏ కాదు. When do we give back?
When we give back only, we receive more. The more you give back, the more you receive. If the more you receive and do not give back, you will stop receiving. This is the law of nature. What you give, you receive. The beautiful law of karma, right? A lasting career network. So good meditation available, mostly 24/7. Patient. అంటే ఇంపేషెంట్ గా ఉండకూడదు. సరే ఈ ప్రాబ్లం అదే తొందరగా చెప్పు, నాకు టైం లేదు. అలా కాకుండా spend time or ask the person to come back later. Come back at 4 o'clock అమ్మా, నాన్న 4 o'clock రానన్నా, కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాను అప్పుడు చెప్పు నాన్న. అలా కాకుండా ఏదో చెప్పే తొందరగా చెప్పే, నాకు కూడా లేదు టైం, నేను కూడా ఎక్కడో వెళ్ళాలి. దెన్ వెంటనే ఆ కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది. ద పర్సన్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. సెన్సిటివ్, కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. డోంట్ టెల్ యువర్ కొలీగ్ ఫలానా స్టూడెంట్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని వచ్చారు, ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్. మెనీ మిస్టేక్స్ దట్ వి మెంటర్స్ డు. విల్లింగ్ టు స్పెండ్ టైమ్, రీచ్ అవుట్. రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్. అంటే కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కల్చర్లో, కాస్ట్లో, క్రీడ్లో. అవి ఎప్పుడు మన ఫ్రేమ్వర్క్ ని జడ్జ్ చేయకూడదు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి ఎంపథెటిక్, ఫ్లెక్సిబుల్, మే నాట్ ఆల్వేస్ అగ్రీ, సపోర్టివ్ ఆఫ్ అండ్ నాలెడ్జ్, ఓపెన్ అండ్ ఆనెస్ట్, గుడ్ లిసనర్, ఆల్వేస్ లిసనింగ్ with the mind, not with the ears alone. That's why we have 2 ears and a mind to listen. Concerned about others, cares about others. Roles of the mentee. The mentee is coming because he is identified. Make skills unnayani. Driver of the, ante mentee has come to you voluntarily. Or if you have a formal mentee-mentor relationship, college lo unnattu, automatically vastadu. Development plan. ఓ మెంటరింగ్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఇది నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు సార్, సరే 1 వీక్ ఇది చేయి, నెక్స్ట్ వీక్ ఇది చేయి, 3rd వీక్ ఇది చేయి. ఇలాగా గోల్ సెట్ చేసుకుంటూ ఒక మెంటరింగ్ ప్లాన్ సెట్ చేయాలి. అప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా 1 month or 3 months తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రెస్ అని మెజర్ చేయొచ్చు. టైం ఫ్రేమ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి దేర్, రైట్? ద రోల్స్ ఆఫ్ ద మెంటీ. రిసోర్స్ పార్ట్నర్. ఒక్కొక్కసారి మనకి మెంటీ మేబీ వి నీడ్ టు, మీ మెంటీస్ వర్క్ చేయొచ్చు. టీచర్ అండ్ కంటిన్యూస్ లర్నర్, రైట్? సో క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మెంటీస్: ఓపెన్ టు న్యూ ఐడియాస్, లాయల్, గ్రేట్ఫుల్, చెప్పాను కదా ఇందాకే ఇవన్నీ. ఈగర్ టు లెర్న్, ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ మనం పేషెంట్ గా ఉండాలి. రిసెప్టివ్. క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మెంటీస్: యాక్సెప్ట్, లిసన్, కన్విక్షన్ టు టేక్ రిస్క్. ఎప్పుడైతే మీరు మెంటీయో, మీరు ఆ రిస్క్ నేను తీసుకుంటాను అని అవతల స్టూడెంట్ చెప్పినప్పుడే మీరు కూడా ఆ సజెషన్ ఆర్ ఇది చెప్పాలి. లేకపోతే యూ షుడ్ నాట్ డిస్కరేజ్ సంథింగ్, రైట్? రెడీ టు బి కోచ్డ్. నాకు నీ సహాయం వద్దు అని ఎవరైనా ఖచ్చితంగా చెప్పినప్పుడు నేను ఐ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యూ, ఐ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యూ, ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ అని చెప్పకూడదు. ఇట్ షుడ్ కమ్ వాలంటరీలీ. అండ్ వెన్ ద పర్సన్ హ్యాస్ నో ఈగో, రైట్? బెనిఫిట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది. బికాజ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ టూ మచ్ టైమ్. బెనిఫిట్స్ ఫర్ ఒక 5 minutes ఉందమ్మా చైతన్య? Yes, ma'am. Yes, ma'am. సో వీ హ్యావ్ ద స్కిల్ గ్యాప్. అంటే కాలేజ్ వదిలే టైంకి ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి అది చూసుకోవాలి. కెరియర్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్, CSFs అంటారు. These are very important for you to know what are the CSFs of your mentee and a lasting career. Now, I wanted to share these 2 things with you, all of you. ఇది అంటే జనరల్ గా చెప్పడానికి మీకు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి ఒక 70 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవి 2 చెప్తున్నాను. మెంటర్ మీ ఇస్ a Mumbai-based mentoring NGO that matches 9 to 12 years old children from low-income families with grown-up bhaiyas and didis in Mumbai or across. ఇవి వీళ్ళు ఏంటంటే లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్, వాళ్ళతో మెంటర్ చేసి అండ్ 2-year మెంటరింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటారు. ఒఫిషియల్ గా ఉంటుంది, ఓ సైన్, ఒక ఫామ్ ఉంటుంది, అవన్నీ. కానీ వాళ్ళ మెంటీస్ నేమ్స్ మటుకు సీక్రెట్ గా పెడతారు, మెంటర్ నేమ్ మటుకు. సో అలాగా మీరేమైనా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ లో కూడా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ కాలేజ్.
This is a very beautiful example of Falguni, Mehta and Priyanka. So this Priyanka is from 7th standard onwards, very shy, and now she's become, it's called on India, this thing also connection, the logical Indian Kura. She's very much part of that. And now this girl is Priyanka, and it's just a name, made up name, but Alaga. So you can have a 2-year mentoring program. Meer Alaga, Alanti Vatilo Kura join. This is wonderful. This is a mentor together, Bengaluru-based non-profit organization. And IIM Krindostundannamata. Young and underprivileged individuals since 2009. It was founded by Arundhati Gupta and Miro and the internet level chudandi. Mentor together. Chala manchi chala examples unnai, stories unnai. Almost 5,000 lives touch chesaru between 14 to 21 across cities annamata. Bengaluru, Mumbai, Pune, Delhi, Hyderabad, Kolkata, all this. And this is one example of Amber. Rebecca's name is created. Right? You can also join such organizations. Man higher education lo opportunities ivi threats. Andukane ippudu manam chustunnavani kuda because ivanni sarigga levu. That's why we need mentors in higher education, right? Indian scenario because chala diverse student population. Me college lo kuda meer chustundaru. Various communities nunchi vastuntaru. Rapidly changing corporate cultures. Ippudu ee BPOs, EVAV vachi kada. Shrinking global Vasudhaiva Kutumbam anni kuda. Changing student expectations. Munapitla kaadu. Students have so many expectations, right? That's why. So success in mentoring. What is this? Their success is equal to your success. So this is my last page. The choice is yours. Be a mentor. Feel the difference. You will make a difference in someone's life. I've been a mentor to probably more than 50,000 students at various stages of my 35 years in St. Joseph's College. Once a mentor, always a mentor. Thank you, friends, for listening and being patient with me. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Romba nandri. Who's that who's talking Tamil? No, just I'm trying to learn Tamil. Who's that? Theriyum, konjam theriyum. I don't know, Anjani and Dr. Ratna Prasad. I don't know whether your staff understood and enjoyed my presentation, but I don't like to be a Maikasura. That's why I stopped at one. I know span of attention is very less, especially for teachers. We find it very difficult to listen to somebody. We go on ala badistuntam man students kani mana vendo vachesariki manaki kashtam annamata. I know that. So I hope if somebody has questions, I'm ready to take a couple of questions on all that. Anita ma'am, are you ready to ask a question? Anita ma'am? Yes, Amma. No, madam. We have listened patiently. Excellent speech, madam. Yes. Thank you so much, Nana. Thank you so much, Amma. I enjoyed a lot. Anna, chala badesena, gettiga badesena baga. లేదు మేడం, చాలా బాగా మాట్లాడారు మీరు. Thank you, ma'am. Thank you so much. Really, thank you very much, ma'am. Wonderful is a small word for your presentation. This session. Your affection. I think your affection. You being very kind and saying that. Thank you. Actually, so we have to search for good adjectives for your presentation. And it's really beyond my expectations, ma'am. Thank you. Okay, you started with a good definition of Sophocles, right? Yeah. And one thing I liked very much, do no harm, for 3 times. Do no harm, do no harm. Yes. Mentees చాలా స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా బాగా అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడము, చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమన్నాడు. మా మెంటర్స్ ని బాగా గుర్తు చేశారు. మా మదర్
మా మదర్ మెంటర్, నా స్కూల్ టీచర్, కాలేజ్ లో ఒక టీచర్, ఆ ముగ్గురిని రాసి పెట్టుకున్నాను. వెరీ గుడ్. ఎస్ ఈ ఎగ్జామ్స్ మనం చెప్పాలి మన స్టూడెంట్స్ కి, అప్పుడే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళు సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి. మళ్ళీ మెంటర్ అనే ఖచ్చితంగా ఒక డిజిగ్నేషన్ ఉండక్కర్లేదు, సీనియర్ గా అయి ఉండక్కర్లేదు అనేది. నేను ఓల్డర్ అయి ఉండక్కర్లేదు, నేను సీనియర్ అనుకుంటాను. ఎందుకంటే కొన్ని టాపిక్ లో సీనియర్ అయి ఉంటా, తెలిసిన ఫీల్ అవ్వను, అది చాలా అవసరం. ఓల్డర్ అయితేనే నాకు స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తారు మేడం. జూమ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ నాకు తెలియకపోతే నా స్టూడెంట్సే షేర్ చేశారు. ఇప్పటికీ చాలా మంది పిల్లలు, ఫ్యాకల్టీ పిల్లలు ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ లో పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. నా తెలుగు బానే ఉంది కదా, భరించగలిగారు అనుకుంటున్నాను. రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రిని చదివారంటే తెలుగు అంటారు. పాట పాడారు కదా మౌనంగానే ఎదగమని, తెలుగు పాట. అగ్రీ దట్ యు ఆర్ ఎ స్వీట్ సింగర్. No, my voice is croaking now. I'm croaking. I used to be. Lively session. మెకానికల్ గా గానీ ఎక్కడ బోరింగ్ గా గానీ లేదు. మీరు ఎంతసేపు చెప్పారు, యాక్చువల్ గా అందరి అభిప్రాయం కూడా అదే. మాకు ఐడియా ఉంటది కదా, లెఫ్ట్ అయిపోతారు మెజారిటీ పీపుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ లేకపోతే. కానీ చాలా బాగుంది. అన్ని ఆస్క్, యాటిట్యూడ్, స్కిల్స్, నాలెడ్జ్. కాబట్టి ఆస్క్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటది. మెంటర్ రోల్స్ ఇవన్నీ మేము ప్లానింగ్ అలాట్ చేస్తున్నాం మేడం. మనిషికి 20 మెంబర్స్ ని ఉన్న 80 ఫ్యాకల్టీ 20 మెంబర్స్ ని అలాట్ చేసుకొని రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేసి, ఇంక్లూడింగ్ హెల్త్ తో సహా వాళ్ళని గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. హెల్త్ అన్ని ఇష్యూస్, వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ తో సహా వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్. సో మెంటరింగ్ బుక్స్ మటుకు ఈ హెల్త్ ఏదైనా ఉంటే కొంచెం చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా పెట్టమని, ఎందుకంటే నాట్ షోర్ టు ది అదర్స్. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఇష్యూస్ వస్తే దే వోంట్ లైక్ అదర్ టీచర్స్ టు నో. అంటే పర్సనల్ గా 1-on-1 వచ్చినప్పుడు సెకండ్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పకూడదు, సెకండ్ స్టూడెంట్స్ కి చెప్పకూడదు. అది ఆ బుక్స్ మటుకు చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ఎక్కడో అనామత్తుగా అలా పబ్లిక్ ప్లేస్ లో పెట్టకుండా అది ఉంచితే మంచిదని, అది బాగుంటుంది. ఓకే, షూర్ షూర్, మేము అది తీసుకుంటాం మేడం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే? యాక్చువల్గా అయితే నాకేమనిపించింది అంటే, మేము ఒక మీ స్పీచ్ తర్వాత మేము డిస్కషన్ ఆఫ్లైన్ లో కాలేజ్ లో పెట్టుకుంటాం. అంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా అనుకున్నాం, కానీ మీరు కూడా కొన్ని సజెస్ట్ చేయగలుగుతారేమో. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్, డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడే కొంతసేపు కంటిన్యూ చేసేమని నా ఒపీనియన్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ comfortable, all my friends, we can discuss the things here itself. Suppose you give a particular time, Anjani, for each teacher, edo oka timetable allot cheste kuda, when they are ante beginning oka page allot one student 2 pages or whatever allot at the book or whatever you keep, and remaining part of the book, suppose it's a 200 pages, ante other urgent issues which have come up, something which is not a regular issue which has come up, record it on the remaining half of the book allot. So this will not get confused with the personal data of the data and the issue, like that, right? So something which is a normal issue like academic issue, you see why I'm telling you to keep it confidential. Suppose a teacher, a student has some problem with one teacher. She may talk only to the mentor, or he may talk only to the mentor. So if that is written in the book and that other teacher who concerned teacher sees it, it's not nice. Okay. Right? Yes. So it's always good to keep that book confidential. అంటే ఎంత ఇప్పుడు మనం డైరీ రాస్తే ఎంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటామో, అలా ఆ మెంటరింగ్ బుక్ కూడా పర్సనల్ గా వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే మంచిది. అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం స్టూడెంట్స్ ఫ్రీగా డిస్కస్ చేయరు. మళ్ళీ అక్కడ ఫ్రీగా డిస్కస్ చేయడం అంటే we should not as a mentor encourage them to do gossip about a teacher. That's not right. But
If there is an issue with the teacher, that could be shared with the mentor. And again, the mentor should not say, నాకు తెలుసు ఎప్పుడు ఈ టీచర్ ఇలాగే అవి స్టోరీ అలా those remarks we should not make to the student, because వాళ్ళకి లోపు అవుతుంది. But respect for a colleague should be always this, okay, don't worry, we'll see how it can be handled. అంటే చాలా ఇష్యూస్ అక్కడి నుంచి వస్తాయి అంజని, అక్కడి నుంచి వస్తాయి. So we should be very careful as mentors. What the do's and what to say, what not to say, should be very clear about it. Careful. We have to be very careful while mentoring. So non-judgmental. Correct. I'm talking about out of experience of the mentoring things system that happened. There were a few. They became very controversial because that teacher saw this book, the name in this book, in this teacher. So నాకే చెప్పకుండా మెంటర్కి ఎందుకు చెప్పాలి? ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇష్యూ ఉంటే నాతో చెప్పొచ్చు కదా. వాళ్ళు ఆ మెంటర్ ఆ టీచర్తో చెప్పలేకే మెంటర్కి చెప్పారు కదా. So that we should be very careful. So that out of experience I'm telling you, so that can be avoided when you are handling. Right? Otherwise it's good. I'm sure your college will do very well. I'm seeing the record of your college. Thank you. So we should be very empathetic. Yeah. Yes. Okay, ma'am. And mainly, it's mainly an aptitude, Anjani. It is, అంటే నేను సడన్ గా మెంటర్ అంటే ఒక క్యాప్ కాదు, అదొక హ్యాట్ నేను వేసుకుంటాను, ఇప్పుడు నేను రాజుని, నేను మెంటర్ని, అలా కాదు. అది మనలో ఉండాలి, అలా పొదిగి ఉండాలి. That should have been assimilated, those natures of reaching out, kindness, friendliness, ఇవన్నీ ఉండాలి. ఏదో మెంటర్ క్యాప్ వేసుకున్నప్పుడు నేను మెంటర్ని, తర్వాత నేను మెంటర్ని కాదు, అలా కాదు కదా. సో it's a 24/7 attitude that we have. A compassion is something that students should feel. సో ఎక్కడ క్యాంపస్ లో ఎక్కడ ఉంటే చైతన్య అన్నది వెనక్కి ఇలా పరిగెత్తుంటా, ఓకే ఐ టాక్ టు లేట్, నో మ్యామ్ వెరీ అర్జెంట్ యూ వాంట్ ఇట్, ఓకే ఐ సీ యూ లేటర్ మా అంటే నో యా. సో I can understand, so most of them, the students who passed out and all, me amma, so I'm single, I'm not married, okay, so I have become mamma, I have become nanamma, I have become all that. Even so many students. There's a student who's in US. She's telling me, Amma, when you retire, you have to come and stay with me at least 6 months in the US. So alaga, so that mentoring has gone to that level and matter. So we can really be parent figures to our students. So all the best to all of you, ma, all the faculty. Thank you. You do very well in everything. Thank you for giving me this opportunity, and I must thank your principal, Dr. So now I request our Chaitanya ma'am to propose vote of thanks. Thank you, ma'am. Without wasting time, I think Ramani ma'am has a meeting. So on behalf of SR&BGNR, Government Arts and Science College, I'm really happy to propose a vote of thanks. We thank from the bottom of our heart for today's speaker for accepting our invitation and being with us here today, ma'am. I know I must tell to my colleagues that it's been 15 years I passed out from SJC, St. Joseph College for Women. In spite of that, with just one single call, she accepted. She just asked me which time, 31st or 30th, and thank you so much, ma'am. And I think for the noise that Chaitanya doesn't make, her daughter makes up for all that. Yes. yeah. No. Yes, ma'am, I have a little disturbance. But no problem. Thank you, ma'am. Okay, thank you. I thank our principal, sir, and also our AQSC coordinator, ma'am, for respecting my choice and giving me an opportunity to invite Ramani, ma'am. And thank you one and all for attending this. Thank you so much. Sometime I plan, if everything goes well, I might visit your college sometime. Oh, sure, ma'am. Welcome, ma'am. I think maybe we'll have another session. After all the COVID things and all that, we can visit, yeah. Okay. And one request, ma'am, please
accept me as your mentee from now onwards. Come on, Anjani. You don't Me let also, it, ma'am. you know. I'm Anita. Yeah, sure. Ma'am, me also. Yes, sure, Anita. Yeah. Thank you so much for so much of affection. Okay. So have a nice day, all of you, and all the best, ma. All the best, ma. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma. So let's meet in our 207, room number 207. Okay, is it okay for you all? No, not okay. So can we continue our discussion online? Is it okay for you? I think that would be better, ma'am. రూమ్ నెంబర్ 207 లో చేసే డిస్కషన్ ఇక్కడ చేసుకోగలుగుతామా? యాక్చువల్ గా అంతకుముందు డిస్కషన్లు ఏంటంటే వర్క్ షాప్ అంటే కొంత మనం ఆఫ్లైన్ లో డిస్కస్ చేసుకోవడం బాగుంటది అనే దాంతో ఒక ముందు ఒపీనియన్ చెప్తే ఆన్లైన్ లో ఓకే అనే వాళ్ళు ఎస్ పెట్టేస్తే కంటిన్యూ చేసేద్దాం. కాలేజ్ కి వచ్చి మళ్ళీ మనకి ఇది మేడం ఇంత అనుకోకుండా బాగా చెప్పడం వల్ల ముందుకు వెళ్ళిపోయింది టైము. ఓ ఎస్ ఎస్ మెనీ ఎస్ఎస్ ఆర్ కమింగ్. ఓకే అమ్మయ్య, వెరీ గుడ్. హాయ్ హిమాన్వి. ఓకే, కంటిన్యూ చేద్దాం. హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కషన్ ఆన్లైన్ లో కంటిన్యూ చేసుకుంటే ఆఫ్లైన్ లో మీట్ అయ్యే అవసరం కూడా ఉండదని అనుకుంటున్నాము. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరన్నా గ్రూప్ లో పెట్టండి. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్ అని ఒకటి ఏదైనా పెడితే మిగతా వాళ్ళు కూడా అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ దాదాపు అందరు ఉన్నారు. ఆన్లైన్ లో లేకుండా ఆఫ్లైన్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. కంటిన్యూ చేసేద్దాము. ఒకటి ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు, మనకు కూడా ఏంటంటే పిల్లలతోటి మనది స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ లెర్నింగ్ చాలా రోజులైంది మారి టీచర్ సెంట్రిక్ లెర్నింగ్ కాదు. కాబట్టి మెంటీస్ కి ప్రయారిటీ ఇస్తూ వాళ్ళ నీడ్స్, వాళ్ళు ఏం అవ్వాలనుకుంటారు. ముఖ్యంగా మనది ఫార్మల్ మెంటారింగ్ ఎక్కువ శాతం. మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏమవుతున్నారు, మనకు ఇన్స్టిట్యూషన్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 years లో వాళ్ళు ఏమవుతారు అనే దాని మీద మనం ఒకటి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనేది అవర్ ఇంటెన్షన్, ఐకేఎస్ ఇంటెన్షన్. అయితే పీజీకి వెళ్తారా? మెంటల్ కాదు, మెంటల్. వీళ్ళంతా వైరాయణంలో మా ఆయన వాళ్ళకి సిరీస్ ఉంది. ఇంకా ఇట్లా అన్మ్యూట్ అయినప్పుడు చాలా సీక్రెట్స్ బయటకు వస్తా ఉంటాయి. ఏమేమి మాట్లాడుకుంటారో అని మనకు తెలిసిపోతాయి. ఓకే, రైట్. అంజనీ మేడం, మేడం 37 ఉన్నట్టున్నారుగా మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో. ఓకే, జాయిన్ అవుతున్నారు మేడం. మళ్ళీ మనం ఒకసారి మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టండి దాంట్లో. నా ఫోన్ ఎక్కడ పోయిందో ఒకసారి పెట్టి జాయిన్ డిస్కషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది పెట్టండి. ఒకసారి ఎవరైనా పెడితే మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు. కాలేజ్ లో ఉన్నా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు కదా మేడం, ఆన్లైన్ లో అక్కడ ఉన్నా కూడా అవ్వచ్చు మేడం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ అంటే 10-15 minutes వేస్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఒక్కసారి గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టండి మేడం. ఫోన్ కనిపించట్లే, మై ఫోన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. ఇప్పుడు పెట్టండి మేడం, పెట్టండి. ఇక్కడ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక్కరైనా సరే ఈ మెంటీస్ కి ఆల్రెడీ ఒక రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, ఇస్తాము. లిస్ట్ అలాట్మెంట్ కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 80 ఉన్నారు స్టాఫ్ మెంబర్స్. కొత్తగా వచ్చిన 6 members, మాత వాళ్ళలో హిందీ మేడం తీసేస్తే మాకు ఆఫీస్ నుంచి తీసుకున్న లిస్టు 75 members. దాంట్లో హిందీ అరుణ్ కుమార్ మేడం లేరు, సో 74 ఉన్నారు అక్కడ. ప్లస్ కొత్త వాళ్ళు 6, మొత్తం 80 members కి ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని నియర్లీ 18 to 20 members ని అలాట్ చైతన్య మ్యామే దాన్ని మెంటీ మీద మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ చైతన్య మ్యామ్ తీసుకున్నారు, అలాట్ చేస్తున్నారు. నేను కొంచెం హెల్ప్ చేస్తున్నా. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా మొత్తం నేను ఐడియా ఇవ్వగానే మేడం ని మాట్లాడడం అంత చైతన్య మ్యామే చేశారు. దీని మీద కూడా వర్క్ పాపం నైట్ కూడా మిడ్ నైట్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం మేము దీని మీద.
సో అలాట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి అక్కడ రిజిస్టర్ లో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుంటాం మనము. 18 to 20 మెంబర్సే కాబట్టి వీక్లీ వన్స్ మస్ట్ గా మీట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి మనం ఆన్లైన్ మీటింగ్సే జరుగుతాయి. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే, ఫిజికల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే మనం ఆఫ్లైన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనం వీక్లీ వన్స్ మీకు మెంటర్ లిస్ట్ రాగానే ఆ 20 మెంబర్స్ తోటి మీరు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి. మై మెంటీస్ ఏదో అది వచ్చేటట్టు పెట్టుకొని మై మెంటీస్ అని పెట్టుకొని దాంట్లో ఆ 20 మెంబర్స్ మీకు విత్ ఫోన్ నంబర్స్ ఇస్తాము. దాన్ని యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ ఇష్యూస్ వినండి. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ చెప్పే ఛాన్స్ ఇస్తూ, చాలా డౌట్స్ ఉంటున్నాయి ఇదేంటి అదేంటి అని. అందరినీ ఒక్కరిద్దరు అడ్రస్ చేయలేరు. సో మెంటర్స్ వాళ్ళ ఉన్న ముందు ఇష్యూస్ ఏంటి, సెటిల్ అయ్యారో ఏదో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో తెలుసుకుంటూ వీక్లీ వన్స్ మస్ట్ రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉండొచ్చు. వాట్సాపే కాబట్టి మీకు ఏది చెప్పాలనిపించిన, మోటివేట్ చేయాలనిపించిన, ఇంకేదన్నా వాళ్ళ డౌట్స్ క్లియర్ చేయాలనిపించిన అన్ని ఇస్తా ఉండొచ్చు. సబ్జెక్ట్ ఎట్లాగో మనం మన క్లాస్ లో చేస్తూ ఉంటాము. ఇవేంటంటే కెరీర్ ఎట్లా ఉండాలి, పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా కొన్ని ఎవరైనా గో టు ఎ పర్సన్ అన్నారు కదా, మెంటు అంటే గో టు పర్సన్, ఎవరు వీళ్ళకి చెప్పుకోవచ్చు, వీళ్ళు సొల్యూషన్ చూపించగలుగుతారు, సపోర్ట్ చేయగలుగుతారు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి, నా ఇష్యూస్ మాట్లాడడానికి ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలని ఒక డౌట్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి వీళ్ళైతే నాకు వీళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అని ఇవ్వడానికి ఒక పర్సన్ ని మనము ఇంకా మీకు చెప్పక్కర్లేదు. మనం ఎంత కేరింగ్ గా ఉంటామో అందరి మీద ఒకేసారి 1400 స్టూడెంట్స్ మీద అందరి మీద చూపించలేరు కాబట్టి మన ఇద్దరు పిల్లల్ని మనం ఎట్లా చూసుకుంటామో 20 మంది పిల్లల్ని కూడా అటెన్షన్ పే చేసి చూసుకోవాలి. అంటే అఫీషియల్ గా కాదు, ఇది ఎమోషనల్ ఎంపథెటిక్ రిలేషన్షిప్. మేడం చెప్పారు, అది మెంటర్, వన్స్ ఏ మెంటర్ ఆల్వేస్ ఏ మెంటర్. అది లైఫ్ లాంగ్. ట్యూటరింగ్ అనేది కోచింగ్ ఆ అవసరం తీరిపోగానే అయిపోద్ది, కానీ మెంటరింగ్ అనేది మన ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద లైఫ్ లాంగ్ ఉంటది. సో అట్లా ఒక మంచి మెంటర్స్ గా మనం ఉండడానికి ఇది మనకి ఉపయోగపడుతుంది అండి. పిల్లలకి మన మీద ఉపయోగపడడం కాకుండా మనకు కూడా ఇది చాలా మెంటర్గా ఉండడం అనేది చాలా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కానీ ఒకలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్. నిజంగా జనరల్ గా అయితే చాలా మందికి కూడా మన వల్ల ఎవరన్నా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు, మన వల్ల ఎవరన్నా బెనిఫిట్ అయ్యారని తెలిస్తే వచ్చే ఆనందం వేరు. మనకు వచ్చిన సక్సెస్ కన్నా మన వల్ల ఎవరన్నా సక్సెస్ అవుతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. సో మన స్టూడెంట్ సక్సెస్ మన సక్సెస్ కాబట్టి ఈ మెంటర్ సిస్టమ్ ని మన కాలేజీలో చాలా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడం కోసమే ఈ మీటింగ్ కానీ ఈ మెంటర్ మెంటీ రిజిస్టర్ కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు రిజిస్టర్ ప్రింట్ అయి రాగానే దాంట్లో మీ మెంటీస్ తో ఒక షీట్ పేస్ట్ చేసి ఇస్తాం. ఈలోగా ఈ రోజు ఎవరికి వాళ్ళ మెంటీస్ లిస్ట్ ఇచ్చేస్తాం. సెగ్రిగేషన్ దాదాపు చాలా గ్రూప్స్ అయిపోయినాయి, ఇంకొక 2-3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ రోజు మీ అందరికి ఎవరి మెంటీస్ లిస్ట్ వాళ్ళకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ లో మీరు ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు ఇంకా ఇన్ అడిషన్ టు దిస్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న, మేడం చెప్పినా కానీ మనం మాట్లాడుకున్న ఈ మెంటర్ సిస్టమ్ ని మన మెంటీస్ ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి మీకున్న ఐడియాస్ ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక్కరైనా సరే ఏం చేస్తే ఇంకా ఏం చేస్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా దీన్ని రన్ చేయొచ్చు అని మీ ఒపీనియన్ చెప్పాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. నమస్తే మేడం. సార్ రవీంద్రారెడ్డి సార్, చెప్పండి సార్. డిపార్ట్మెంట్ ఓకే మేడం, మంచి గుడ్ ప్రోగ్రామ్. అయితే మీరు అన్నట్టు వాస్తవానికి మెంటర్ అంటే కేవలం అకాడమిక్ పరంగానే కాకుండా ఆ 20 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ ని కూడా కొంత మన ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద ఉండేటట్టుగా చూడటం అనేది మంచి అంశం. ఎందుకంటే మనల్ని రోల్ మోడల్ గా తీసుకుంటాం, మనం 3 సంవత్సరాలు వాడు మనతో ఉంటాడు కాబట్టి వాడికి అన్ని రకాలుగా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ వాడి సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ అటెండెన్స్ మేడం. ఎస్, వాళ్ళని కొంచెం జాగ్రత్తగా, అంటే మనం ఈ ఆన్లైన్ తీసుకున్నప్పటికీ వాళ్ళకు చెప్పే ఇష్యూస్ ఏంటంటే డేటా రాదని, ఛార్జింగ్ ఉండట్టు లేదని, ఇలాంటి సమస్యలు మనం ఆన్లైన్ క్లాస్ లో ఎదుర్కొంటున్నాం. కానీ అదే ఆఫ్లైన్ మొదలైతే ఈ సమస్యలు పోతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ అటెండెన్స్ మాత్రం ఉంటే మాత్రం మనం అనుకున్నటువంటి దాన్ని 100% మనం అచీవ్మెంట్ మనం సాధించవచ్చు మేడం. మంచి ప్రోగ్రాము.
అంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి మేము దీంట్లో ఉన్నాం, ఎందుకంటే భద్రాచలంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. క్లాస్ ఒక అంటే ఇన్ఛార్జ్ తీసుకొని, అంటే ఈ స్థాయిలో కాకపోయి కానీ కొంతవరకు వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడంలో విజయం సాధించాం. కాబట్టి మంచి ప్రోగ్రామ్ మేడం, సరిపోతుంది. అంటే నా ఉద్దేశంలో మీరు అన్నట్టుగా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అంశాలను కూడా వాళ్ళతో మనం వాళ్ళే మనం తీసుకుని వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించగలిగినట్లయితే మంచి కార్యక్రమం మేడం. వాడు ఈ 3 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనతో టచ్ లో ఉంటారు. తర్వాత మేము అక్కడ చదివాము, ఇలా ఉంది, మమ్మల్ని ఇలా మార్చగలిగారు అంటే వాళ్ళ ద్వారా మన ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా కొంత బెనిఫిట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చైతన్య మేడము ఒక ఎగ్జాంపుల్, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. తను ఎంత షై స్టూడెంట్ చాలాసార్లు చెప్పింది. ఆ కాలేజీలో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఈ మెంటర్ గా ఉన్న మేడమ్స్ వల్ల, ఇందాక మాట్లాడిన మేడం అట్లాంటి వాళ్ళ వల్లనే నేను ఈ రోజు ఇంత తను చాలా స్పాంటేనియస్ గా బాగా మాట్లాడుతుంది, మంచి టీచర్, మంచి మెంటర్ కూడా. దీనికి కారణం నా కాలేజ్ అని 100% క్రెడిట్ కాలేజీకి ఇస్తే, సో మన కాలేజీ కూడా అట్లా ఉండొచ్చు. మన పిల్లలకి ఎందుకు ఇట్లా చేయకూడదు, మన పిల్లలు కూడా ఈ ఫలానా కాలేజీలోనే ఇట్లా ఇన్ని నేర్చుకున్నా అని చెప్పడానికి బాగుంటది. అయితే మీరు అంటే ఆఫ్లైన్ లో బాగా జరుగుతుంది సార్, కానీ ఆన్లైన్ లో ఏంటంటే మనకు ఉన్నది 20 మెంబర్సే కాబట్టి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళతో కొంచెం రెగ్యులర్ గా చాట్ చేసి, ఎవరికైనా వాట్సాప్ లేని వాళ్ళకి ఫోన్ నంబర్స్ అయితే అందరికి ఉన్నాయి. ఎప్పుడన్నా కాల్ చేసి, మనము వీక్ లో 20 మెంబర్స్ తో అంటే వాట్సాప్ లో అవైలబుల్ గా లేని వాళ్ళతో 4-5 ఉంటారు, వాళ్ళతో కాల్ చేసి కూడా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్, ఇది జరుగుతుందమ్మా, ఫలానా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు మెటీరియల్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అటెండ్ కాలేరు, అందరికి స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేని పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, డబ్బా ఫోన్లు ఉండి టచ్ స్క్రీన్ కాకుండా మామూలు ఫోన్స్ ఉన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా మన దృష్టిలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళని నార్మల్ కాల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి, అవసరమైతే 2-3 పిల్లల్ని, అంటే ఎవరికైతే వాట్సాప్ లేదో 2-3 పిల్లల్ని మనం నార్మల్ కాల్ 5 వరకు కాన్ఫరెన్స్ కాల్ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో అట్లయినా సరే అట్లాంటి ఏమన్నా కరెక్టే సార్, టచ్ లో ఉండాలి అనేది మన ఇంటెన్షన్. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రూపంలో మెంటీస్ తో టచ్ లో ఉండాలి 20 మెంబర్స్. అది అదే మేడం, 100% అనేది కాకపోయినా మనకి ఇప్పుడు ఉన్న 20 మందితో 10 మందితో టచ్ లోకి వచ్చిన ఆటోమేటిక్ గా మిగతా మీద ఆ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది సార్, పడుతుంది. అండ్ నేనేమంటున్నా, వాట్సాప్ లో అవైలబుల్ గా లేని వాళ్ళతో మనం పర్సనల్ కాల్ కూడా మాట్లాడొచ్చు ట్రై చేసి అంటుంది. కరెక్టే, కానీ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనం తీసుకున్నది మంచి కార్యక్రమం మేడం. రాను ఏంటంటే ఇది ఇంకా బెటర్ గా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది. రెండోది అదొక కాలేజీకి ఒక ఎసెట్ అవుతుంది మేడం. నా ఉద్దేశంలో మాత్రం ఇది మంచి కార్యక్రమం, ఎందుకంటే అది పేపర్ల మీద అనుకున్న దానికంటే కూడా మనము ప్రయత్నంగా మనం మొదలుపెట్టి మనం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు 10% ఉండొచ్చు, కానీ భవిష్యత్తులో 100% కూడా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది. రాబోయే రోజులు SR&BGNR అంటే మేము విద్యార్థులం కాబట్టి, SR&BGNR విద్యార్థులం కాబట్టి మా కళాశాల మళ్ళీ భవిష్యత్తులో పూర్వ వైభవానికి చేరుకుంటది అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఈ సందర్భంగా వ్యక్తం చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఒపీనియన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ సార్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా, సో ఇంకా ఏం చేయొచ్చు మనము, ఇంకేం చేస్తే ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేస్తాం ఈ సిస్టమ్. మేడం నేను సార్ చెప్పండి మేడం. ఇప్పుడు అది మనం స్టూడెంట్స్ తో అంటే వీళ్ళు చాలా అంటే ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్నారు మేడం జనరల్ గా. సో అంటే కొంత రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారు, అప్పుడప్పుడు రారు. ఒక్కొక్కరు అయితే ఎగ్జామినేషన్ టైంలో ఎగ్జామ్ రోజు వచ్చి సార్ నేను ఫీజు కట్టలేదు సార్ ఇప్పుడు కడతాను అని అంటే రకరకాలుగా ఉన్నారు మేడం ఆల్రెడీ. అంటే మనం ప్రీవియస్ హిస్టరీని తీసుకొని చూసినట్టు కొన్ని టెంటేటివ్ గా ఎవరు అనుభవంలోకి వచ్చినటువంటి కొన్ని అంటే మనం అందరం కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉన్నాం కంటిన్యూస్ గా. చాలా మంది విద్యార్థులు వారి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు పర్సనల్ గా చెప్పుంటారు మేడం. వాటిల్లో కొన్నిటికి అంటే నాకు పర్సనల్ గా వస్తే కొన్నిటికి సొల్యూషన్ అంటే మేడం ఇందా చెప్పినట్టు సొల్యూషన్ చూపించాము, ఉదాహరణగా చెప్పగలిగాము, కానీ కొన్ని డీల్ చేయలేకపోయాం మేడం. అట్లాగా ఎవరెవరికి ఎటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ తో స్టూడెంట్స్ అప్రోచ్ అయ్యారో వాటిని కొంచెం నోట్ చేసుకుంటే ఇటువంటి అన్నిటినీ మళ్ళీ మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ గా తయారు చేసుకొని మళ్ళీ ఇటువంటి ఇంకొక మెంటార్ని, లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న సీనియర్ గా ఉన్న లేకపోతే గోపి సార్ కానీ, లేకపోతే మన
జీవన్ సార్ కానీ ఇంకా ప్రిన్సిపాల్ సార్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే బయట వాళ్ళతోనైనా సరే, అంటే మన సీతారాం సార్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్తో పిల్లలు మనల్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారు, ఇటువంటి డౌట్స్తో ఇది కావాలని. వాటికి మనం అంటే ఇందాక మేడం చెప్పిన సొల్యూషన్ చూపించడం కాకపోయినా అటువంటి సందర్భంలో మనం ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి యాజ్ ఎ మెంటార్గా, ఇది కూడా ఒకటి మనకు అవసరం అని నాకు అనిపిస్తా ఉంది మేడం. ఇటువంటి అప్రోచ్ లో కూడా హౌ టు హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్. అదే అంటే మనము రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఇది చేస్తాం అది చేస్తామని వాగ్దానాలు చేయలేము. అంటే సొల్యూషన్, రెడీమేడ్ సొల్యూషన్ వాళ్ళకి అందిస్తాము. ఏం చేస్తే వాళ్ళు అచీవ్ అవుతారో మన సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, సపోర్ట్ మెకానిజం ఇది. కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక మోరల్ సపోర్ట్, వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళకి షేర్ చేస్తే సగము వాళ్ళు డిస్కస్ చేసేటప్పుడే వస్తాయి. జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకు ఒకటి చాలా ఈజీ అని తెలిసిపోతుంది, వాళ్ళకి అదే పెద్ద ఇష్యూ లాగా ఉంటది. మరి ఇది ట్రై చేసావా అని అడగచ్చు మనం, నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కదా ఇది ట్రై చేసి చూసావా అమ్మ అంటే అరే చేయలేదంటారు, చేసి చూడు ఒకసారి అంటే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ దొరకవచ్చు. దొరకని అంటే మనం యాజ్ అ టీమ్ గా కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ ఏమన్నా వస్తే మనకు చాలా పెద్ద టీం ఉంది కాబట్టి వీ క్యాన్ డిస్కస్, వీ క్యాన్ షేర్ మన దాంట్లో. అంటే మేడం నేను అనేది అంటే జనరల్ టైమ్లీ అంటే మేబీ 2 months 3 months ఒకసారి ఇట్లా గ్యాదర్ అయ్యి సపోజ్ నన్ను సమ్ హిందీ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఈ ప్రాబ్లం తో వచ్చారు, నాకు ఆ పర్టికులర్ టైంలో నేను వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా ఏమంటాం సూచన చేయలేకపోవచ్చు. అటువంటప్పుడు ఐ షుడ్ ఆల్సో అప్రోచ్ ది అవర్ సీనియర్ అడ్వైజ్డ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్. అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా మన దగ్గర ఒక సరైన వాతావరణం ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే కూడా అమాంగ్ ది స్టాఫ్ బాగుంటుంది. యాక్చువల్ గా మనం వీక్లీ వన్స్ మెంటార్ మెంటీ మీటింగ్ ఉంటుంది సార్. మెంటార్ మెంటీస్ తో మాట్లాడతారు వీక్లీ వన్స్. మీరు అన్న దాని ప్రకారం అయితే మంత్లీ వన్స్ మెంటార్స్ మాట్లాడుకుంటారు. మెంటార్స్ మీటింగ్ ఇప్పుడు వర్క్ షాప్ పేరుతో పెట్టుకున్నాం కదా, మెంటార్స్ మంత్లీ మీటింగ్ పెట్టుకొని మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొన్ని చేయలేని ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేసుకుంటారు. లేదంటే మనకు 2-3 స్టాఫ్ క్లబ్ ఉంది, సన్ రైజర్స్ ఉంది, దాంట్లో ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ కావాలంటే దాంట్లో ఒకసారి మనం పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ, కెన్ ఎనీబడి షో గివ్ అన్ దట్ సొల్యూషన్ ఏదన్నా ఇస్తారా మనము అడగచ్చు. మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు సార్. మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే మెంటార్స్ కూడా మీట్ పెట్టుకొని ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ సాంబశివరావు సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అది మెంటర్స్ మీట్ అవుదాం సార్, మెంటర్స్ కూడా మీట్ అవుదాం. మెంటర్స్ మధ్యలో కూడా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఉంటే మంచిది, మంచి సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. రైట్, నెక్స్ట్. మనం 12కి క్లోజ్ చేసుకుందాము. ఈలోగా మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఏం చేస్తే బెటర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మెంటార్ సిస్టమ్ అనేది చెప్తే వితౌట్ టేకింగ్ మచ్ టైం 1-2 minutes అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి కూడా మాట్లాడితే. సో ఫ్రమ్ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎవరన్నా చెప్తే వరుసగా వెళ్ళిపోదాం డిపార్ట్మెంట్ వైజ్. ఎనీవన్ ఫ్రమ్ తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. లేరా? మేడం అనిత మేడం ఆన్లైన్ లో జాయిన్ అవ్వమని పెట్టారా మెసేజ్? పెట్టా మేడం, పెట్టా. సార్ చెప్పండి సార్. శ్రీనివాస్ సార్. మేడం నేనే ఇంకొకటి మేడం, ఇప్పుడు
మనం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ లాంటిది ఏమన్నా తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉందా మేడం? ఆల్రెడీ మనకి ఒక రిజిస్టర్ ఉంది సార్, స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్ అని. వాళ్ళు ఒకటి ప్రజెంట్ ఒకటి ఉంది. మన స్టూడెంట్స్ డేటా అంతా మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి మనం. మన 20 మెంబర్స్ ది డేటా మొత్తం ఉంచుకోవాలి మనం. ఐ మీన్ నేనేమంటే ఎక్కడ నుంచి కొంచెం మీట్ చేసుకోవాలి. కాదు మేడం, అంటే స్టూడెంట్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా కలవటం, లేదా మనం స్టూడెంట్ తో కంటిన్యూస్ గా వాటితో టచ్ లో ఉండాలి అని అంటే అంటే మనం ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో చూస్తున్నాం మేడం ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ అంటే. ఆ ప్రోగ్రెస్ కార్డు అంటే దానిలో ఇంటర్నల్ మార్క్స్, ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ కానీ ఇంకా అదర్ యాక్టివిటీస్ ఏమున్నా కూడా ఉంటాయి మేడం. అప్పుడు వాటితో మాట్లాడటానికి, ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మేడం. సో మనం ఎక్కువ శాతం వాడు ప్రోగ్రెస్, మార్క్స్ వాటి గురించి ఫస్ట్ వాడికి అంటే ఒక రకమైన గైడెన్స్ ఏమంటాం మెంటార్షిప్ ఇస్తూ అదర్ పర్సనల్ ఇష్యూస్ లాంటి ఏదైనా ఉన్నా కూడా జీవితంలో స్థిరపడటానికి అన్ని రకాల సూచనలు చేయొచ్చు. మనకి రిజిస్టర్ ఉంది సార్, ఇంటర్నల్స్ లో ఏ ఇంటర్నల్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, సెమిస్టర్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయని మనం మెయింటైనింగ్ రిజిస్టర్ ఫర్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్. దిస్ టైమ్ మేడం ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది. దిస్ టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్, ఇక్కడ పాత రిజిస్టర్స్ చూసాను నేను. ఉంది స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెషన్ కి రిజిస్టర్ ఉంది, ప్రింట్ కూడా ఇచ్చాం మొన్న, మళ్ళీ ఈ ఇయర్ కి ప్రింట్ కి ఇచ్చాం మేడం. అట్లా కన్సాలిడేట్ రిజిస్టర్ కాదు మేడం. లేదు సార్, ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్, మీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న అందరు స్టూడెంట్స్ ఉంటాయి సార్, నేమ్స్ అన్ని వచ్చి రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అందరు వస్తారు కాలేజ్ లో పిల్లలందరూ, ఆ సబ్జెక్ట్ లో వాళ్ళకి ఇంటర్నల్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయనేది ఎట్లా మనం ఇస్తున్నాం కదా, వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఇక్కడ ఒకటి రికార్డ్ చేసుకొని ఇస్తాం సార్. ఉంది సార్, మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అప్పుడు కూడా చూసాను నేను. మేడం అది కాదు మేడం. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, రండి సార్. మేడం అది ఏమంటాం సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా, స్టూడెంట్ వైజ్ గా ఓన్లీ ఒక సబ్జెక్ట్ లో వచ్చే ప్రోగ్రెస్ అది మేడం, ప్రోగ్రెషన్ రిపోర్ట్. అది కన్సాలిడేట్ గా అదే సబ్జెక్ట్ లో. ఇప్పుడు సపోజ్ హిందీ ఉందనుకోండి, హిందీ స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిందే ఉంది నా దగ్గర. అలాగే అది మనం ఎవ్రీ టీచర్ కి ఒక 20 మెంబర్స్ 30 మెంబర్స్ మీరు అలాట్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు నాకు అలాట్ చేసే వాళ్ళలో మేబీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అంటే ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది, హిస్టరీ ఉంటుంది, ఇంకొక సంథింగ్ సివిక్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నేను స్టూడెంట్ కి సపరేట్, ఈచ్ స్టూడెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ది సపరేట్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్, సో దట్ వాడు రిపోర్ట్ మొత్తం ఒక చోట ఉంటుంది. వాడు ఏ సబ్జెక్ట్ లో రాయలేదు, ఏ సబ్జెక్ట్ రాశాడు, ఇంటర్నల్ లో ఏది మిస్సింగ్ ఉంది, ఏది ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంది అని చెప్తాను. నా హిందీ స్టూడెంట్స్ నా దగ్గర ఉంటుంది, అది ఓకే. కానీ మీకు తెలియదు కదా, నా సమ్ హిందీ స్టూడెంట్ మీ దగ్గర మెంటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడికి అది మేడం అది ఓల్డ్ ఆ సిస్టమ్, అది ఓకే, అది ఐడియా ఉంది మేడం నాకు. నేను వైజ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. ఇప్పుడు మనకి మన మెంటీస్ అందరి డీటెయిల్స్ మన దాంట్లో అయితే ఈ రిజిస్టర్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది స్టడీస్ అనేది డేటా తీసుకుంటున్నాము. సో అది ఎట్లా తీసుకోవాలనేది మనం ఆలోచించాలి. ఆ డేటా మెంటర్ ఆ 20 మెంటీస్ కి సంబంధించి అకాడమిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఎట్లా ఉందనే డేటా ఏ మెథడ్ లో తీసుకోవాలనేది మనం సింపుల్ మెథడ్ ఏదన్నా ఉంటే చూద్దాం. మీరు చెప్పి ఆలోచన. ఓకే సారీ, ఇందాక మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఎవరు మాట్లాడుతుంటే. ప్రోగ్రెస్ ఇన్ రిజిస్టర్ గురించే మేడం. అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో క్లాస్ కు ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు కదా. యాక్చువల్ గా మన బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ నాదైతే ఏంటంటే నేను ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వాళ్ళ పేర్లు అన్ని రాస్తాను. సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది దాంట్లో. సార్ అరైజ్ చేసినటువంటి క్వైరీ అదే మేడం. బట్ ఇప్పుడు సార్ అడిగింది ఏంటంటే 20 మందికి సంబంధించి ఆల్ సబ్జెక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ మెంటార్ కి తెలిసి ఉంటే బాగుంటది అనే కాన్సెప్ట్ సార్ చెప్పారు.
ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఉంటది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ వైజే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు హిస్టరీ అంటే మా హిస్టరీ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది తెలుస్తుంది మేడం. దీంట్లో ఏంటంటే మీరు అన్నది 20 మందికి కూడా అన్ని సబ్జెక్ట్స్, తెలుగులో ఎలా ఉన్నాడు, హిస్టరీలో ఎలా ఉన్నాడు అనేది ప్రింట్ ఆ రిజిస్టర్ లోనే అది కూడా వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాడి పెర్ఫార్మెన్స్ మనం 3 ఏళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వాడు 3 ఏళ్ళు మనతోటి ట్రావెల్ చేస్తే 3 years మనం ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడొచ్చు, గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయం చెప్పారు సాంబశివరావు గారు. అదే అదే దాని గురించి. yes sir, yes. ఓకే ఓకే మేడం. yes sir, కరెక్ట్, అదే సార్, కరెక్ట్, అదే. అంజనీ మేడం, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఎవరు మెంటర్ ఉంటారో వాళ్ళు మెంటర్ తీసుకుంటారు. అది వాళ్ళ వాళ్ళ డీటెయిల్స్, ఈ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాళ్ళ బ్రాంచ్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి వాళ్ళు చేసుకొని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారులేండి, అది ప్రాబ్లం ఏం కాదు. 20 members కే కాబట్టి 20 members తీసుకోవచ్చు, బ్రాంచ్ నుంచి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 2 times కాబట్టి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 20 members 2 times, సెమిస్టర్ కి 2 times కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంతే కదా మేడం, కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఏముండదు మేడం, నాకు తెలిసి అయితే ఫస్ట్ బిగినింగ్ లో కొంచెం మనకి వాళ్ళని గ్యాదర్ చేసుకోవడం, అంటే వాళ్ళని కొంచెం మన పాతలోకి తీసుకురావడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. తర్వాత అంతా మనకి ఏమీ ఉండదు మేడం, ఆ ట్రాక్ మీదకి తీసుకురావడం మనకు కొంచెం టైం టేకింగ్. అది ఇంకా తర్వాత అంతా వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనం మీట్ అవ్వచ్చు, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. మనకున్న ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మన కాలేజ్ వాళ్ళు అనగానే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా రెడీగా ఉంటారు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. వేరే బయట వాళ్ళని అయితే వాళ్ళ యాక్సెప్టెన్స్ కోసం మనం ర్యాపో మెయింటైన్ చేయడానికి కొంచెం కష్టపడాలి. మన పిల్లలు మన స్టూడెంట్సే కాబట్టి అది ఈజీలీ యాక్సెప్ట్ అస్. కాబట్టి ఒకసారి ట్రాక్ లో పడ్డ తర్వాత అన్ని ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటాం. మొదలు పెట్టడం, ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ వేసేసి వాళ్ళని ముందు గ్యాదర్ చేసుకొని అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ మెంటీస్ తో మీటింగ్ కొంతకాలం సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయితే అది అలవాటు అయిపోద్ది వాళ్ళకి, మనకు అలవాటు న్యాచురల్ గా అయిపోతుంది. అదేదో ట్రెడిషన్ లాగా రిచువల్ లాగా కాకుండా ఒక అఫెక్షనేట్ బాండ్ లాగా కూడా తయారైతే మనకే మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. అరే పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, నా పిల్లలు ఈ వీక్ అంతా ఎట్లా ఉన్నారు, ఏం చదివారు, ఎట్లా ఉన్నారు అనేది మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రెండ్స్ తో కదా రెగ్యులర్ గా మాట్లాడి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ వస్తే ఈగర్గా ఉంటాం మళ్ళీ మాట్లాడడానికి. నెక్స్ట్ opinions to strengthen our mentor-mentee system. ఈ మెంటర్-మెంటీ సిస్టమ్ ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలంటే మన సూచనలు ఇంకా ఇట్లా చేస్తే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు అనేది ఏదో ఒక ఐడియాతో మనం ముందుకెళ్తున్నాము. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, సో ఇట్లా చేస్తే ఇంకా ఈజీగా చేయొచ్చు, బెటర్గా చేయొచ్చు అని మీ సజెషన్స్ కావాలి. Chaitanya ma'am, you want to say anything? Hello ma'am. There. Ma'am, నాది సజెషన్ ఏంటి అంటే, బికాస్ మనం అంటే విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వుడ్ సే, మనకి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఇష్యూస్ ఉంటాయి, మనం 1 year లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా లేదా అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి సిన్స్ ఈసారి మనం ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అన్ని ఒకసారి కాకుండా 1 month కి విల్ పుట్ టార్గెట్. లైక్ అనిత మ్యామ్ చెప్పారు, ఇప్పుడు మెంటీతో రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయడమే ఒక టఫ్ జాబ్ మనకి. సో మనం ఈ మంత్ కి ఓన్లీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసి డేటా ఏం తీసుకోకపోయినా జస్ట్ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్. సో బేబీ బై ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి వాళ్ళు మనకి ఆటోమేటిక్ గ్రూప్స్ లో మనకి ట్యూన్ అయ్యారనుకోండి, దెన్ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ద డేటా. అది ఐ ఫెల్ట్ దట్ వుడ్ బి ద బెటర్. ఓకే, వాళ్ళకి మనకు మెంటీస్ లిస్ట్ రాగానే ఫస్ట్ చేయాల్సింది వాళ్ళతో గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, వాళ్ళతో కొంచెం ర్యాపో బిల్డప్ చేసుకోవడం. ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే మంత్ ఎండింగ్ కల్లా వీ కెన్ టేక్ ఆల్ ద డేటా అండ్ వీ కెన్ డూ ది ఇష్యూస్, సాల్వ్ ది ఇష్యూస్. అవును, ఫస్ట్ మంత్ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడమే. జస్ట్ క్యాజువల్ ఇంటరాక్షన్.
అవును, ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటేనే చాలా వస్తాయి. అసలు కావాల్సిందే ఇంటరాక్షన్ కోసమే. ఒక పర్టికులర్ గా ఒక గ్రూప్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే ఆ గ్రూప్ లో మన గురించి వాళ్ళకి చాలా తెలుస్తుంది, వాళ్ళ గురించి మనకు చాలా తెలుస్తుంది. అంటే అనుకోకుండా డేటా కూడా ఏం కలెక్ట్ చేయదు, మనం జస్ట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మనం అంటే నాకు అనిపించింది దట్ వుడ్ బి మోర్ బెటర్. కొంచెం మన సైడ్ వస్తారు వాళ్ళు, ఒక తక్కువ టైంలో వాళ్ళు మనం ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు. అలా ట్యూన్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ కలెక్ట్ అవర్ డేటా. ఇమీడియట్ గా ఇది చెప్పండి అది చెప్పండి అనకుండా ముందు ఈ మెంటర్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి వాళ్ళకి తెలిస్తే సరిపోద్ది. ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు మన మెంటీస్ అనేది మనకి క్లారిటీ రావాలి, మనం వాళ్ళ మెంటర్ అనేది వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చేటట్టు మన యాటిట్యూడ్ కంఫర్టబుల్ గా వి హావ్ టు మేక్ దెమ్ కంఫర్టబుల్ విత్ us. ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అంటే మనకి హెక్టిక్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి కూడా ఇక వాళ్ళ దగ్గరికి రారేమో. ఏదో మళ్ళీ పెద్దదేదో టాస్క్ పెట్టారు అనేది, అవును, పెద్ద టాస్క్ అనేది వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవ్వకుండా ముందు ఒక గ్రూప్, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోవడం మనం ఎంటీస్ తోటి రెగ్యులర్ గా ఇంట్రడ్యూస్, మనల్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం, వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమనడం, ఇదే చేస్తే సరిపోతుంది. ఈ వీక్ లో అదే చేయగలుగుతాం. బై ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి మనం అది పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి మనం, మీరు అన్నట్టు లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ 20 మెంబర్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్న ఒక్కరిని మనం ఇన్ఛార్జ్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దానికి ఒక అవకాశం ఉంటది. మన వాళ్ళకి కూడా ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు రెడీగా ఉన్న వాళ్ళకి ముందు ఇవ్వచ్చు ఛాన్స్. వీళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని సజెస్ట్ చేయొచ్చు వేరే గ్రూప్స్. అప్పుడు ఒక రోజు మనం ఒక రోజు పెట్టుకొని ఆ రోజు డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి. ఓకే, ఇంకా మనం ఇంకా కొంత మాట్లాడితే కొందరు వీ కెన్ క్లోజ్ అవర్ సెషన్ ఫర్ టుడే. 12 కి క్లోజ్ చేయాలనుకున్నాము, ఎగ్జాక్ట్లీ 12 అయింది. అండ్ ఇంకొకటి స్మాల్ థింగ్ చెప్పాలి, మెంటీస్ లిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ డన్ అవి. అయితే ఒక 2 గ్రూప్స్ కి ఫోన్ నంబర్స్ లేవు మేడం, లైక్ డేటా సైన్స్ కి ఫోన్ నంబర్స్ లేవు. ఒకటి బిఏ తెలుగు మీడియం కూడా ఆల్మోస్ట్ చాలా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మోర్ దెన్ 250 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, అండ్ ఫోన్ నంబర్. సో అదొకటి చేసి అదొకటి ఒక ఈ రోజు టైం పడుతుంది, అది వచ్చిన తర్వాత షేర్ చేసేయచ్చు డీటెయిల్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యు ఆర్ టేకింగ్ so much risk spending so much time on this. Thank you very much, ma'am. ఇంకా ఏమన్నా ఎవరైనా ఇది చెప్పాలి, నాకు ఇది యాడ్ చేస్తే బాగుంటది అనేది ఎవరికన్నా ఉంటే, అయితే మనకి ఇప్పుడే ఇదేం అర్జెంట్ గా క్లోజ్ అయిపోదు. రన్నింగ్ 3 years రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మధ్యలో ఎప్పుడు యాడింగ్స్ చేయాలనిపించినా పర్సనల్ గా అయినా పెట్టచ్చు, మెసేజ్ గ్రూప్స్ లో అయినా పెట్టచ్చు. యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ సజెషన్స్ ఇన్ ఆ గ్రూప్. కాలేజ్ గ్రూప్ మన కోసమే పెట్టుకుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా షేర్ చేయొచ్చు. ఇది నా ఒపీనియన్, ఇది ఇట్లా చేస్తే, ఇది యాడ్ చేస్తే బాగుంటది, స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ఇంకా ఇట్లా చేయొచ్చు అనేది పెట్టచ్చు. అన్ని ఒపీనియన్స్, అన్ని సజెషన్స్ ఐక్యూఎస్సి తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది. ఓన్లీ వన్ థింగ్, కాలేజ్ ఇంకా స్ట్రెంథెన్ అవుతూ ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ కి మనము బెటర్ ఫ్యూచర్ ఇవ్వగలగాలి, వాళ్ళని స్ట్రెంథెన్ చేయాలి కెరీర్ పరంగా, కానీ ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా వాళ్ళ లైఫ్ లో స్టేబుల్ గా ఉండాలి, డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా. ఇప్పుడున్న సొసైటీ కండిషన్స్ కి ఈజీగా డిస్టర్బ్ అవ్వడం, ఈజీగా అన్రెస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి పిల్లలు కొంత స్టేబుల్ గా థింక్ చేయడానికి అవసరమైన గైడెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి వెళ్ళాలనేది ఒకటి ఉంటే, సొసైటీ కూడా మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఐక్యూఎస్సి, నాక్ వీటన్నిటిలో చెప్పేది ఏంటంటే ఒక మంచి సొసైటీని బిల్డ్ చేయొచ్చు. మన క్లాస్ లో మన స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంథెన్ చేస్తే, ఇన్స్టిట్యూషన్ స్ట్రెంథెన్ అయితే తర్వాత సొసైటీ ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది. టు బిల్డ్ ఎ బెటర్ ఫ్యూచర్ అండ్ బెటర్ సొసైటీ, అల్టిమేట్ గోల్ బెటర్ సొసైటీ. కాబట్టి మనకు వీలైనంత చేద్దాము, జడ్జిమెంటల్ గా ఉండకుండా, వాళ్ళని ఒక్క మాటతోటి దూరం పెట్టకుండా, టైం లేదు తర్వాత రాపు అని కొంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటూ, కంపాషన్ తోటి, ఎంపథెటిక్ గా ఉంటూ మనం ఈ మెంటర్మెంట్ సిస్టమ్ ని స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ సెషన్ ని క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఏదన్నా ఉంటే చెప్పొచ్చు, లేకపోతే లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఎ డే.
Okay, thank you one and all. So closing the session. Thank you everyone.